Die War Geschichte der Tempelritter. Capital 1. Jerusalem Fault. Die Anfangs de Ordens. Im Jahr 1099 Farbten. Sich die Straßen Jerusalems, rot vom Blut. Nach drei Jahren brutaler Kämpfe Durchbrechen christlich Kreuzfahrer, die alten Mauern der Heiligen, statt und erfüllten damit einen Auftrag. Den SIELS göttlichen Auftrag anzuhören. Papst Urban II. Hat 6 Jahre über zu diesem großen Feldzug aufgerufen. Und nun weiten Erschaft Ritter wie ein Fake Soldaten beim Anblick der Stadt. In der Christus eins gewandelt war. Dr. Sieg bracht neue Herausforderungen. Tausend christlich Pilger. Such den nun die Heiligen Staaten ihres Glaubens auf. Sie kamen aus Frankreich, England, den germanischen Ländern und Italien. Getrieben von tiefer Frömmigkeit und der Hoffnung auf Erlösung legten tausend von Kilometern Zurich. Überquerten mir und Berge. Doch die Wedge nach Jerusalem waren tückisch. Banditen lauerten in den Bergpassen. Muslimisch Plunder überfielen die wehrlosen Karawanen. Krankheiten und Hunger forderten unser Leben. Das Königreich Jerusalem, wie die Kreuzfahrer Neues Reich nannten, war zerbrechlich. Es erstreckt sich entlang der östlichen Mittelmeerküste, in schmäler Streifen christlichen Territoriums, umgeben von muslimischen Königreichen, die Fremdinvasion verabschieden. Die neuen ladinischen Herrscher sahen, sich ständig unterbesetzt, und konnten die Straßen nicht ausreichen sichen und die Pilger nicht schützen. Deren Anwesenheit den gesamten Kreuzzug gerechtfertigt hat. In diesen chaotischen Anfangsjahren des ladinischen Königreichs, ward französische Ritter namens, Hugo den Zug de Leidens seiner christlichen Glaubensgenossen. Hugo war Wedgerreich nach adliger Herkunft. Doch besaß etwas Vielheit nach Wordwallers, ein Vision. Hat im Kreuzzug teilgenommen. Das Gemetzel und den Rumgesehen und blieb nun im Heiligen Land. Waren viel seiner Gefahrten nach Europa zurückkehrten. Einig wenige Scharten sich in. Ein klein Grupp gleichgesinnter Ritter. Anfangs waren nun, Waffenbrüder. Die den Kreuzzug gemeinsam überlebt hatten. Sie legten Munchgelub de und gelobten Armut, Kuschheit und Gehorsam. Doch anders als traditionell Munch. Die sich von der Welt zurückziehen. Wollten dies Kriegermunch, sich aktiv in einbringen. Sie sollten die Pilger beschützen, und die Straßen bewachen. Sie waren im Grand der erste militärische Orden in der christlichen Geschichte. Es war etwa das Jahr 1119. Das Geno Datum ist, wie so viel Details jener frühen Jahr, im Dunkel der Geschichte verloren gegangen. Unser Wissen stammt aus späteren Chroniken, aus Dokumenten. Die Jahren später verfasst wurden und von Legenden und dem, wunsch nach einer Gründungsgeschichte geprägt sind. Die dem späteren Schicksal, der Ordens direkt word. König Balduin II. Von Jerusalem erkannt den Wort von Hugos Vorschlag. Das Königreich brach dringend verlässlich Streitkraft. Und dies Ritter boten ihr die Einsten. Ohne Bezahlung. Land oder Titel zu erwerten. Sie wollten nur Gott dienen und die Glaubigen beschützen. Balduin gewarden in Quartier in der Lakamoski auf dem Tempelberg. Die Nachansicht der Kreuzfahrer auf den Ruinen de Tempel Salomo stand. Von diesem Ort sollten ihren Namen erhalten. Die armen Mitstreiter Christi und de Tempel Salomos. Die Geschichte word einfach als die Tempelritter kennen. Die erst 10 Jahre waren beschieden. Nun nach die konnten die Sicherheitslige in Palästina nicht verhindern. So groß der Einsatz auch war. Sie patrouillierten die Straßen, wann immer es in möglich war. Sie eskortierten Pilger. Leben war einfach. Zwei Ritter teilten sich ein Pferd. Symboler Armut, das später auch auf ihrem Siegel erscheinen sollt. Sie trugen Gespendit Rustungen und alte Waffen. Sie waren, wie man hört, wirklich arm. Doch die Hütepeien erwassen, das ihr Mission Ressourcen erfordert, die ihnen fehlten. Der Schutz der Pilger verlangt mehr Ritter, mehr Pferd, mehr Ausrüstung. Ein ständig Präsens im Heiligen Land erfordert einen stetigen Nachschub und Rekruten aus Europa. Ihren göttlichen Auftrag zu erfüllen, brachten die Templer etwas, das ihnen der Zeit fällt. Legitimität, Anerkennung und Reichtum. 1127 traf Hugo ein Falgenschwer ins Chidum. Ward nach Europa zurückkehren und die formelle Anerkennung seines Ordens, von den Hochsen Autoriteten der Christenheit einholen.
Braucht den siegende Papsts, die Unterstützung einflussreicher Kirchenmänner, und die Schirmherrschaft von Adligen, die Notigen spenden für die Ausweitung der Templermission bereitstellen konnten. Es war ein Gewachs Unterfangen für einen unbedeutenden Ritter, der eine unbekannte Gruppe von Kriegermönchen anführt. Hugo reist zunächst sein Heimat, die Champagne in Frankreich, und anschließend zu anderen Hofen und Kirchen in ganz Europa. Berichtet von der verzweifelten Lage in Jerusalem, von Pilgern, die auf den Straßen ermordet wurden, und von den Heiligen Städten, die von muslimischen Armeen bedroht wurden. Präsentiert seinen Orden als Losung, ein Standard Streitmacht, die sich ausschließlich der Verteidigung der Heiligen Landes, und dem Schutz christlicher Reisender widmet. Sein Timing sich als glücklich. Der Fall der ersten Kreuzzugs war verblasst, und in sein Stell trat die wachsende Sorge das Jubelband des Kreuzfahrerreichs. Die Begeisterung für die Kreuzzüge must nu in Fakt werden. Die Templer boten Rittern und Adligen die Möglichkeit, das Heilige Land zu unterstützen, und selbst nach Palästina reisen zu müssen. Sie konnten dem Orden Geld, Land oder Ausrüstung spenden und so spirituell verdienst durben, und die Strapazen eines Kreuzzugs auf sich nehmen zu müssen. Kapitel 2. Päpstliche Anerkennung und die Geburt eines Imperiums. Das Jahr 1129 markiert einen Wendepunkt im Schicksal der Templer. Das Feldzug in Europa gipfelt im Konsul von Troja, einer kirchlichen Versammlung, die unter anderem ein berufen wird, den Status seines jungen Ordens zu erordern. Das Konsul brach zahlreich französische Bischof und die Abzusammen, unter dem Vorsitz eines päpstlichen Leits, der Papst Honorius II. Verrat. Doch die einflussreiche Persönlichkeit in Troja war weder ein Bischof, noch ein päpstlicher Vertreter. Bernhard von Clairvaux, der berühmteste seiner Zeit, setzt sich mit großem Einfluss für die Sache der Templer ein. Bernhard war ein Zisterzienserrat, ein Reformator, der dem strengen Zisterzienserorden begegneten war und in zu einer der einflussreichsten Burgungen im europäischen Christentum gemacht hat. War bekannt für seine Beredsamkeit, seine politischen Verbindungen und seine absolute Überzeugungskraft. Bernhard sah in den Templern etwas Revolutionäres. Hier waren Männer, die spirituell Hingabe der Manche mit der Kampfkraft der Ritter vereinten. Sie waren die Antwort auf ein Frage, die Kirchenreformer seit Generationen beschäftigt hat. Wie ließ sich die gewalttätige Kriegerkaste, die mittelalterliche Gesellschaft dominiert, christianisieren? Ritter kämpften, sie töteten, sie letten vom Schwert. Selbst wenn sie verwirrentlich direkt kämpften, skien Krieg mit der christlichen Lehre unvereinbar. Doch die Templer boten ein neues Modell, den Heiligen Krieger, den Streiter Christi, den Ritter, dessen Gewalt Gott unmittelbar diente. Bernhard verfasst eine Abhandlung zum Lob des neuen Returnums, die zur ideologischen Grundlage des Tempelwordens Word, deren Unterscheiders zwischen weltlichen Rittern, die für weltlichen Rum und die Guen kämpften, und den Templern, die für das spirituell Heil kämpften. Wenn ein Templer im Kampf totet, argumentiert Bernhard, begging kein Sunday. Wilmer Volstreck der Christi Thiel über die Fein Gottes. Der Tod des Templers im Kampf war ein Martyrium, das seiner Ziel den sofortigen Aufstieg in den Himmel sichert. Dies war ein Radical Theology. Die für christliche Kirche war pazifistisch gewesen. Selbst als das Christentum zur Staatsreligion der Römischen Reichs wird, betrachten die Kirchenvätergewalt als moralisch verwerflich, etwas, das es, zu vermeiden oder zumindest zu bedauern galt. Bernhard von Clairvaux hingegen, den Heiligen Krieg nicht nur als zulässig, sondern als Akter Anbetung und Verwendelt den Tempelritter, in ein lebendiges Gebet. Sein Schwert in ein Instrument des göttlichen Willens. Das Konsul von Troja erkannt die Templer offiziell als Ordenen. Nach wichtiger Warjetic, das es in ein Ordensregel verli, ein Regelwerk, das auf der Zisterzienserregel basiert. Die Tempelregel regelt jeden Aspekt des Lebens ihrer Mitglieder. Was sie tragen und essen dürften, wie sie beten und wie sie sich im Kampf verhalten sollten. Sie betont Disziplin, Gehorsam und das Zusammenleben in der Gemeinschaft.
Sie Verbot die Jag zum Vergnügen. Übermassages locken und unkontrolliert in Kontakt mit Frauen. Sie schafft ein Kriegerkloster. Die Regel etabliert eine Hierarchie innerhalb der Ordens. An der Spitze standen die Ritterbrüder, Männer adliger Herkunft, die vor ihrem Eintritt in den Tempelorden zu Kriegern ausgebildet worden waren. Sie trugen den ikonischen weißen Mantel mit dem roten Kreuz. Unter ihnen standen die Sergeantenbrüder, nicht Leid Soldaten in schwarzen oder braunen Manteln. Es gab auch Kaplanbrüder, Priester, die sich die spirituellen Bedürfnis der Ordens kümmerten. Und schließlich ein groß Gruppe von Laienmitgliedern und Dienern, die kämpfenden Brüder unterstützten. Nachdem die päpstliche Anerkennung gesichert war, flossen den Tempeln Spenden zu. Adlige stiften Land. Kirchen sollten den senden. Kaufleute spendeten Geld. Hudepaener reisten durch Frankreich, England, Schottland und Portugal. Gründeten Tempelrauser und warben neue Mitgliedern. Als 1130 nach Jerusalem zurückkehrt, hat sich der Orden gewandelt. Aus nun Rittern, die sich verteilten, war nun eine internationale Organisation mit Hunderten von Mitgliedern und bedeutendem Landbesitz geworden. Papst Innocens II, der Nachfolger von Honorius, gewahrt den Tempeln 1139 durch die päpstliche Bulle Omniatum Optimum zusätzlich Privilegien. Diocese Dokument stellt die Templer unter die Alienage Verantwortung gegenüber dem Papst und befreit sie von der lokalen Kirchenautorität. Sie dürften ihre eigenen Kirchen bauen. Ihr Toten selbst bestatten und ihre eigenen Zenten einsehen. Sie sollten kein Stören in weltlich oder religiös Autoritäten außer dem Papsttum. Dies Privilegien erwiesen sich als äußerst wertvoll. Lokal Bischof dürften Wedger in die Angelegenheiten der Templer eingreifen nach über deren Besitztümer herrschen. König und Adlige schätzten die Templer die Schuld, while sie außerhalb der oblichen feudalen Verpflichtungen agierten. Verleiht man einem lokalen Lynchern Geld, kann dieser Zahlungsson verhängt werden. Und man hat nur begrenzt Möglichkeiten, dagegen vorsigen. Doch die Templer, gestützt auf die päpstliche Autorität und mit über die Gesamtchristenheit verstritten Besitztümern, waren verlässlich Partner. Der Orden watches in den 1130 und 1140 Jahren rasant. In ganz Europa entstanden Tempelrauser, sogenannte Präseptorien. Dies waren befestigt hof und Verwaltungszentren, in denen der Orden landwirtschaftlich Erzeugnisse sammelt, Rekruten ausbildet und sein expandierenden Gesellschaft führt. Junge Adlige traten bei. En Jesigen von der Verbindung aus spiritueller Aufgabe und militarischem Abenteuer. Eltern stiften ihr Sohn zusammen mit beträchtlichen Geben und sicherten, so soll die Zukunft des Kindes als auch das Seelenheil der Familie. Im Heiligen Land entwickelten sich die Templer zu einer gewaltigen Streitmacht. Sie eskortierten nicht länger nur Pilger, sondern besetzten Burgen. Führten Aufklärungsmissionen durch und bildeten die Stoßtruppen der Kreuzvorarmeen. Ihr weißen Mantel gehorten fortan zum Juntenten Bild auf den Schlachtfeldern Palästinas. Sie erwarben sich einen 14 flossenden Ruff für Mut. Disziplin und die Weigerung, sich zurückzuziehen oder zu ergeben. Die Wandlung war vollendet. In weniger als 2 Jahrzehnten hatten sich die Templer von nun armen Rittern, die sich verteilten, zu einer machtigen Milita, und die Finanzinstitution entwickelt. Landbesitz erstreckt sich von Schottland bis Palästina. Sie waren niemandem außer dem Papst Rechenschaft schuldig. Sie waren reich. Reichtum welches stetig und sie waren für das Jubelband der Kreuzführerstaats absolut unversichtbar. Die von Hudepaens gelegen Grundstein hatten sich zu etwas entwickelt. Das ein ersprunglich Vision weit übertraf. Die Frage war nun, ob der Orden sein Gründungsprinzipien bewahren konnte, waren der Reichtum und die Macht anhofft. Kapitel 3. Krieger de Kreuzes. Die Templer im Kampf. Die Templer waren in erster Linie Soldaten. Alles andere was sie später wurden, Bankiers, Diplomaten, Verwalter. Welches aus dieser militarischen Grundlage. Ihr Geschichte zu verstehen, müssen wir wissen, wie sie kämpften, wie sie sich für den Krieg organisierten und was sie so effektiv in Kriegermacht. Die Templerregel widmet militarischen Angelegenheiten groß Aufmerksamkeit.
Sie legt fest, wie Ritter ihr Ausrüstung in Stand zu halten hatten. Wie es sich im Kampf zu verhalten hatten und welches Verhalten waren Feldzugen acceptable war. Discipline war von höchster Bedeutung. Ein Tempelritter dürft nicht ohne Befehl angreifen. Die Formation nicht ohne Erlaubnis verlassen und seinen Truppführer nicht im Stich lassen, selbst wenn sein eigens Banner gefallen war. Dies Bedingung der Disziplin unterschied die Templer von weltlichen Rittern, die oft als Einzelpersonen kämpften und nach persönlichem Rumstritten. Die mittelalterliche Kriegsführung war häufig chaotisch. Die Ritter die Formation verließen, Feind zu verfolgen oder zu erlangen. Die Templer kämpften als Einheit und bewahrten ihren Zusammenhalt selbst im Chaos des Gefechts. Dies macht verheerend effektiv, insbesondere bei den Kavallerieangriffen, die mittelalterliche Kriegsführung dominierten. Ein Tempelangriff war ein präzis geplantes Manöver. Die Ritter formierten sich in enger Formation, die Lanzenhochgesigen, an ihren Spitzen das unverwechselbare schwarz-weiß Banner der Ordens, das Basian. Sie rückten in kontrolliertem Trab, vor und steigerten allmählich ihr Tempo. Disziplin war entschiedend. Ein unkoordinierter Angriff würfelt sein Wirkung. Die Ritter unkoordiniert auf die feindlichen Linien treffen. Die korrekt Ostfurt, schlug ein Tempelangriff, wie ein Blitze ein. Die militarische Organisation der Ordens spiegelt klosterlich Prinzipien wider. Wie manche abt folgten, gehorchten Templer ihren militaristischen Befehlshabern bedingungslos. Der Großmeister, von der Bruderschaft auf Lebenszeit gewalt, besaß die höchste Autorität. Unter ihm stand der Senior, sein Stellvertreter und zweiter Befehlshaber. Der Marschall befliegt alle militaristischen Operationen. Regional Befehlshaber, die Großkommander, beaufsichtigten die Tempeltruppen in bestimmten Gebieten wie Tripolis, Antiochia oder Jerusalem. Jede Burg oder Grosser Garnison hat einen Kommandanten, der die lokalen Operationen leitet. Dies Kommandeur verfügten über beträchtliche Ressourcen und konnten taktisch entschieden treffen, waren aber in die Region gebunden und unterstanden der Aufsicht ihrer Vorgesetzten. Das System schuf klare Befehlsketten und stellt sicher, dass die einzelnen Kommandeur auch bei Kommunikationssäulen ihr Verantwortlichkeiten und Grenzen kannten. Die Templer entwickelten Ausgeklargeld militarisch Aufklärungsnetzwerk. Sie unterhielten Kundschafter, sammelten Informationen in der lokalen Bevölkerung und verfolgten die Bewegungen der Feinde sorgfältig. Vor größeren Gefechten erkundeten die Kundschafter der Templer die feindlichen Stellungen, schätzten deren Stärke ein und identifizierten taktische Möglichkeiten. Diese Informationen erwiesen sich oft als entschieden für die Siege der Kreuzfahrer. Ein der ersten großen Schlachten mit Beteiligung der Templer fand 1138 bei der Belagerung von Damaskusstadt. Die Kreuzfahrer, darunter ein beträchtliches Templerkontingent, versuchten, dies wichtige muslimische Stadt einzunehmen. Die Belagerung scheitert letztendlich, doch die Templer zeichneten sich durch ihre Disziplin im Gefecht und den effektiven Einsatz ihrer Kavallerie im offenen Gelände Damaskus aus, der Zweite Kreuzzug, der 1147 begann, stellt die Templer vor ihr erste große Bewahrungsprobe auf europaweiter Ebene. König Ludwig VI, von Frankreich und Kaiser Konrad III, von Deutschland vergültigt hier ins Heilige Land, das Kreuzfahrtgebiet aus Süden und die Errungenschaften der ersten Kreuzzug zu sichern. Die Templer, inzwischen zahlreich und erfahren, spielten eine entscheidende Rolle bei der Organisation und dem Schutz dieser Armeen. Der Marsch durch Anatolien, das feindselige muslimische Gebiet in der heutigen Türkei, erwies sich für die Deutschen als verheerend. Türkisch Reiter belastigten die Kreuzfahrerkolonien unaufforderlich, töteten Nachzügler und verrieten verheerend Hinterhalt. Konrads Heer wurde praktisch vernichtet, bevor das Heilige Land erreicht. Auch die Franzosen erlitten kaum mehr Verlust und wurden wiederholt angegriffen. König Ludwig beauftragt die Templer mit der Organisation der französischen Marsches. Die Templer teilten die Streitkraft in diszipliniert Einheiten ein, legten Marschprotokoll fest und stellten den Schutz des Nicht-Hudverbands gegen türkisch Plünderer sicher. Bei türkischen Angriffen trugen in der Regel die Templer die Hauptlaster kämpfe, so dass das Hauptheer weiter verrücken konnte.
Der Orden Erlids War Irreblich Verlust, Doc Eric Lewis Army Antiochia Weigand Unversert. Ein Bues für die militärische Kompetenz der Templer. Das letztendlich Scheitern des Zweiten Kreuzzugs, die Misslungene Belagerung von Damaskus, die muslimischen Streitkraft gegen die Kreuzfahrer Verranti. War nicht die der Templer. Tatsächlich vermuten viel Chronissen, dass der Ausgang anders gewesen wäre. Hadden die Kreuzzugsführer auf den Rat der Templer in Bezug auf die Lokalpolitik und die Militärstrategie gehört. Die Templer letten ganz jarig im Heiligen Land. Kannten die komplexen Verhaltnis der Region und die Wissen, welch muslimischen Herrschers verbundet und die welch unversöhnlich fein sein konnten. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Kreuzzug wurden die Templer für die militaristischen Operationen der Kreuzfahrer unversichtbar. Sie besetzten Grenzburgen, oft in so gefährlichen Orten, dass kein weltlicher Lyncher sie akzeptieren wollte. Wenn sich die Kreuzfahrer zu Feldzugen versammelten, stellten die Templer einen verlässlichen Kern schwerer Kavallerie. Als Feldzug scheiterten und die Armeen zerfielen, bewahrten die Templer ihr Disziplin und die führten oft verzweifelten Hugeffekt, am anderen die Flucht zu ermöglichen. Die Templer waren nicht unbesiegbar. Sie erlitten Niederlagen, mitunter Katastrophal. Doch Ruff vermut und die Unbegsamkeit war legender. Die Templerregel verbat die Kapitulation ausdrücklich. Esa dan. Sie waren drei zu eins unterlegen, und die selbst dan nur, wenn kein christlich von mehr Weit. In der Praxis kämpften die Templer auf bis zum Tod, anstatt zu kapitulieren. Dies Unbegsamkeit, die in mancher Hinsicht bewundernswert war, sich mitunter als kostspielig. Muslimisch Befehlshaber erkannten, dass die Templer nicht kapitulieren würden, und die geworden ihnen nur selten neid. Die Hinrichtung gefangener Templer bestark den Martyrerkomplex, und die das Göttlich Sendungsbewusstsein der Ordens. Sie waren Christi Krieger, und die Tod im Kampf war kein Niederlage, sondern ein spiritueller Sieg. Die Templer passten sich zudem den Gegebenheiten der nahostlichen Kriegsführung auf ein Weisen, wie es anderen europäischen Kriegern nicht gelang. Sie lernten, die militarisch stark der Muslim zu respektieren, insbesondere die der türkischen und die arabischen leichten Kavallerie, die Region dominiert. Sie entwickelten Taktiken, beritten Bogenschützen mit disziplinierten Angriffen zu bekämpfen, die feindliche Formationen aufbrechen, und die befestigten Lager zum Schutz vor Nachlichen überfallen. Sie beherrschten die Belagerungskriegführung, sowohl offensiv als auch defensiv. Die Templerburgen wurden legendär für ihr stark und die strategische Lage. Dies Festungen kontrollierten wichtige Dritten, bewachten Gebirgspass, und die boten Kreuzfahrer in Zuflucht. Die Templer investierten beträchtlich in den Bau und die Instandhaltung ihrer Burgen. Die Sie erkannten, dass statisch Verteidigung für die Gebieterhaltung ebenso wichtig war wie mobile Offensiv, sorgten die Templer, vielleicht am wichtigsten, für Kontinuität. Weltliche Ritter kamen für eine Jahr ins Heilige Land, erfüllten ihr Kreuzzugsgelübde und die Kurten in ihr Heimat Zurich. Doch die Templer blieben. Sie sammelten Erfahrung, lernten US Niederlagen und die Geben Wissen und neue Generationen von Kriegermannschen weiter. Sie wurden zum institutionellen Gedächtnis der Kreuzfahrerstädten, zu den Militärprofis in einer Region voller Flutschtiger Amateur. Kapitel 4. Burgen und die Festungen, die Architektur des Glaubens. Die Kreuzfahrerstädten bestanden aus einer Reihe befestigter Orte, die durch gefahrliche Straßen miteinander verbunden waren. Herrschaft bedeutet den Besitz von Burgen, und die der Verlust von Burgen bedeutet Gebietsverlust. Die Templer verstanden dies Realität und die wurden, zu Meistern im Burgenbau und in der Verteidigung. Ihr Befestigungsanlagen waren nicht bloß militärisch Einrichtungen, sondern symbolisch christlicher Beständigkeit in einem feindlichen Land. Die ersten Tempelburgen waren beschieden, oft besten gebaut, die repariert und die verstärkt wurden. Doch mit dem wachsenden Reichtum der Ordens stieg auch die Raffinesse ihrer Befestigungsanlagen. Sie errichteten einige der imposantesten Burgen des Mittelalters, Bauwerk, die selbst in ihrem Ruinen Zustand nach Huder Furcht einflossen. Burg Pilgrim, im Arabischen Legenden, verkörpert die Templer-Militärarchitektur in ihrer Blutheit. Baut auf eine Halbinsel, die südlich von Haifa ins Mittelmeer ragt, war Burg Pilgrim nahe zu einem Ember.
Die Templer began in 1218 mit dem Bau und Walten den Standort sorgfältig aufgrund seiner Verteidigungsvorteile und des Zugangs zum Meer. Die Versorgung selbst bei Belagerung durch Feind ermöglicht. Die Burg besaß massive Mauern, stellenweise über 9 Meter dick, errichtet aus gewaltigen Steinblocken, die mit präziser Handwerkskunst zusammengefügt wurden. Zwei massiv Turm dominierten den landseitigen Zugang, verbunden durch eine Mauer und einen trockenen Graben, die Halbinsel vom Festland abschnitt. Die Armee, die Castle Pilgrim angegriffen wollte, musste offens Gelande unter vernichtendem Beschuss der Turm Burgen und anschließend Mauern durchbrechen, die selbst den starksten Belagerungsmaskinen standhielten. Innerhalb der Mauern bat die Burg alles notwendig für ein Belagerung. Wasserspeicher, Vorratskammern, ein Kapell, Stall für Pferd, Waffenkammern und comfortable Unterkunft für die Garnison. Die Templer bauten für die Juigkeit und die Verwendeten, die besten Materialien, und die erfahrensten Handwerker. Castle Pilgrim blieb bis zum Ende der Kreuzzüge in Palästina in Templerhand. Weiter nördlich hielten die Templer Tortosa, ein Küstenstadt mit Mauern und einem massiven Donen, Bergfried. Der Nachhutstadt. Tortosa diente als wichtiger Stützpunkt der Templer. Hafen ermöglicht die Verbindung mit Zypern und Europa. Die Templer bauten Tortosa von einer einfachen Festung zu einer stark befestigten Stadt US. Die selbst größeren Belagerungen standhalten konnte. Finnland. Die Templer kontrollierten Saat, ein Bergfestung in Galiläa. Hoch oben auf einem Hügel in über 760 Metern hohe Gelegen. Bot Saat einen weiten Blick über die umliegende Landschaft. Nachdem die Templer Saat 1240 von muslimischen Truppen zurückerobert hatten, bauten es die Festung wieder auf und schufen ein gültige Anlage, die ein Garnison von 1700 Mann sowie 400 versklavte Arbeiter und Diener beherbergen konnte. Zu den Befestigungsanlagen von Saat gehörten konzentrisch Mauern, mehrere Turm, unterirdisch Sisten, Lagerheim, ein Hospital, ein Kapell und ein Quartier. Die Burg konnte languigen Belagerungen standhalten. Hohe mit Angriff durch Belagerungsstürme nahezu unmöglich. Und mehrfachen Verteidigungslinien gewährleisteten. Das sich die Verteidiger selbst bei einem Durchbruch der äußeren Mauern auf die inneren Befestigungen zurückziehen konnten. Der Bau dieser Burgen erfordert enorm Investitionen. Die Kosten waren immens und die Verschlangen auf Gerland Namen aus mehreren Tempelgütern. Dr. Orden erkannt, dass die Kreuzfahrerstädten und dies Befestigungen zusammenbrechen wurden. Burgen ermöglichten kleinen Garnisonen, Großgebiet, zu kontrollieren. Boten Flüchtlingen waren muslimischer Überfall Zuflucht und dienten als Basen für offensive Operationen. Die Templer wussten auch, das Burgen Teil 1 Verteidigungsnetzwerk sein müssen. Sie koordinierten sich mit anderen Ritterorden, insbesondere mit den Johannitern, ein Emphasen der Abdeckung wichtiger Gebiete sich Östelen. Word ein Burg angegriffen, konnten andere Verstärkungstruppen entsenden. Sobald Informationen über feindliche Bewegungen eintreffen, konnte das Burgennetzwerk Warnungen schnell verbreiten. Das Garnisonsleben in einer Templerburg verband militärisch Bereitschaft mit klosterlichem Alltag. Die Ritter standen früh zum Gebet auf, kümmerten sich ihre Ausrüstung und die Pferd, trainierten im Waffengebrauch und hielten die Befestigungen in Stand. Sie aßen gemeinsam, litten trotz der Reichtums der Ordens einfach und befolgten die streng Disziplin der Templerregel. Die Nahrungsmittel stammten aus den eigenen Vorräten der Burg und von nahegelegenen Tempelgütern. Der Orden bewirtschaft ausgehend landwirtschaftlich Flächen rund seine Burgen und Schaff, sowie ein wirtschaftliches Hinterland, das die Garnison versorgt. Christlich, muslimisch und jüdisch born aus der Region bearbeiteten Tempelland und entrickten Pakt, in Form von Getreide, Wein und anderen Lebensmitteln. Die Burgen dienten auch als Verwaltungszentren. Der Burgkommandant leitet nicht nur die militarischen Angelegenheiten, sondern auch die wirtschaftliche und rechtliche Verwaltung der Templergebiet. Trieb Pakte ein, schlichtet Streitigkeiten und beaufsichtigt das Netz kleinerer Tempelgüter in seiner Region. Dies Kombination aus militarischen und zivilen Funktionen, mit die Templerburgen,
zu Matzentren in den Kreuzfahrerstädten. Die Wasserversorgung war für die Burg von Entscheiden der Bedeutung. Im trockenen Nahen Osten umso mehr. Die Templer errichteten Ostjeklo-Geld, System zum Sammeln und Speichern von Regionwasser. In einigen Burgen gruben sie Tiefbrunnen. Die bis zu unterirdischen Grundwasserleitern reichten. Das Wassersystem der Burgen war besonders beeindruckend. Mehrere Sissens konnten die Garnison Monatelang ohne externe Wasserquellen versorgen. Die Communications zwischen den Burgen erfolgt auf vielfältige Weise. Brieftauben überbrachten Nachrichten. Ihr Schnelligkeit macht sie ideal für dringend Mitteilungen. Boten zu Patrouillierten auf den Straßen zwischen den von Templerpatrullen gestützten Festungen. Die Burgen selbst nutzten Signalführer, und reflektierend Oberflächen. Einfach Nachrichten über weit Entfernungen zu übermitteln und so schnell vor feindlichen Bewegungen zu warnen. Trotz ihrer stark konnten Templerburgen fallen. Belagerungen im Mittelalter begünstigten zwar die Verteidiger. Doch entschlossen Angreifer mit ausreichend Ressourcen konnten letztendlich fast jede Festung durchbrechen. Die Muslim entwickelten effektiv Belagerungstechniken, darunter das Untergraben von Mauern, den Bau massiver Belagerungsmaskinen und die Nutzung ihrer drückenden Solemnisigen Überlegenheit, die Festungen gleichzeitig aus mehreren Richtungen anzugreifen. Beim Fallen der Burgen kam die Garnison meist ums Leben. Die Weigerung der Templer, sich zu ergeben, für dazu, dass sie oft bis zum letzten Mann kämpften. Muslimisch Befehlshaber, die wussten, dass die Templer nicht nachgeben würden, boten selten Bedingungen an. Das Ergebnis war gegenseitige Brutalität. Burgen wechselten unter Massakern und Zerstörungen den Besitzer. Dennoch blieb das Burgenitz fast, 2 Jahrhundert lang bestehen. Die steinernen Festungen, erbaute mit europäischen Ingenieurtechniken und die Gegebenheiten der Nahen Ostens angepasst, verkörperten die sichtbare Präsenz der Kreuzfahrer. Solange die Burgen standen, blieb die christliche Herrschaft über das Heilige Land möglich. Als sie schleißlich fielen, zerbrach mit ihnen auch der Traum der Kreuzfahrer. Kapitel 5. Der Aufstieg der Templer von Armut zu Macht. Die Templer begannen mit Armutsgelübden, teilten sich für und letten von Spenden. Innerhalb einer Generation stiegen sie zu einer der reichsten Institutionen der Christenheit auf. Dieser Wandel von armen Rittern zu einer Finanzmacht ist einer der bemerkenswertesten Aspekte der Templergeschichte. Grundlage der Templer-Wirtschaft war Landbesitz. Mit der zunehmenden Anerkennung durch den Papst und der wachsenden Unterstützung der Volksflossen spenden aus ganz katholischem Europa. Adleicht stiften Ländereien soll aus von men gründen als auch zur Altersvorsorge. Viele alte Ritter traten den Tempeln bei, und brachten ihr Ländereien mit. Kinderlos vermachten dem Orden Besitztümer. König geworden in Gebiet in Europa und in new eroberten Regionen. Gegen Ende der 12 Jahrhunderts besaßen die Templer tausend von Immobilien. Allein in Frankreich hielten sie über 900 Kanzleien, Bauernhof, Weinberg und städtische Immobilien. Ähnliches Netzwerk existierten in England, Spanien, Portugal, Italien, Deutschland und Osteuropa. Jede Region unter christlicher Herrschaft war von Templerbesitz geprägt. Dies Ländereien erwirtschaften beträchtlich landwirtschaftliche Einkunft. Die Güter der Templer produzierten Getreide, Wein, Olivenöl, Wolle und ihr Waren. Der Orden verwaltet dies Besitztümer effizient, oft produktiver als weltliche Grundbesitzer. Die Templergüter nutzten fortschrittliche Methoden, führten detaillierte Aufzeichnungen und reinvestierten die Gewinn in Verbesserungen. Die landwirtschaftliche Produktion unterstützt die militärische Mission der Ordens auf zweierlei Weise. Erstens generierte sie Einnahmen, die embargelt umgewandelt und ins Heilige Land geschickt werden konnten. Zweitens produzierte sie Vorrat, die direkt in die Templer-Garnison in Palästina verschifft werden konnten. Schiff verließen regelmäßig europäische Häfen, beleden mit Getreide, Pokelfleisch, Wein und anderen Gütern des täglichen Bedarfs für die östlichen Templer. Doch die Landwirtschaft allein konnte den enormen Reichtum der Templer nicht erwirtschaften. Der Orden erschloss zusätzlich Einnahmequellen, einige davon für mittelalterliche Institutionen recht raffiniert.
Sie erhoben sind auf Bestimmtlandereien. Verlangten geboren für verschiedene Dienstleistungen und erhielten von Pilgern und Kreuzfahrern. Nach wichtiger Warjetic, das die Templer sich im internationalen Finanzwesen engageten. Dies Entwicklung war beinahe zufällig und entstand aus praktischen Notwendigkeiten. Kreuzfahrer und Pilger auf dem Weg ins Heilige Land standen vor einem ernsten Problem. Wie sollten es ihr Geld sicher über tausend von Kilometern transportieren, die von Banditen heimsucht werden? Großmengen Gold oder Silberbargen, die Gefahr von Raub und Mord. Die Templer boten ein Losung. Ein Pilger konnte Geld in einem Tempelhaus in Paris oder London einzeln und erhielt dafür ein Accreditiv. Nach seiner Ankunft in Jerusalem konnte Diözese Accreditiv in einer Templerniederlassung vorlegen und das Geld erhalten. Die Templer erhoben geboren für diesen Service. Dort die Pilger sollten gern für die Sicherheit und den Komfort. Diözese-System erfordert Vertrauen, sorgfältige Buchführung und ein zuverlässiges internationales Netzwerk. Allesamt Voraussetzungen, die Templer besaßen. Ihr religiosen Gelubgeben ihren Klienten die Gewissheit ihrer Ehrlichkeit. Ihr Leis, und Schreibfähigkeit sowie ihr administrative Kompetenz ermöglichten ein präses Buchhaltung. Ihr Präsens in der gesamten Christenheit, bat die notwendige Infrastruktur. Das Finanznetzwerk der Templer dehnt sich allmählich über die Pilgerdienst hinaus aus Ritter, die zu Kreuzzügen aufbrachen, hinterlegten Gelder beim Orden. Adlige nutzten Tempelrauser als, sich hier auf Bewahrungsort für gegenstand. Kaufle begannen, Templer-Kreditiv für den internationalen Handel zu verwenden. De SIE dies als zuverlässiger als and ihr mittelalterlich Bankinstrument empfanden. Die Templer vergaben auch Kredit. Dies war ein heikles Terrain für einen Orden. Die mittelalterliche Kirche die vergab von Krediten mit Zinsen offiziell verbat. Doch die Templer entwickelten Methoden, Kredit zu vergeben und dabei formal Zinsen zu vermeiden. Sie strukturierten die Kredit als Partnerschaften und Beteiligten, sich in Handel zu nehmen, anstatt explizit Zinsen zu erheben. Verspätungsbren dienten als Zinsen. Sie verlangten Sicherheiten, die gewinnbringend verwertet werden konnten. Königlich Schatzkammer werden, zu wichtigen Kunden der Templer. König benötigten verlässlich Finanzdienstleistungen, insbesondere in Kriegen, die eine schnell Mobilisierung von Geldern erforderten. Die Templer gewarten Monarchen kurzfristig Kredit. Nahmen königlich Einlagen entgegen, und verwalteten sogar einige königliche Schatzkammern. Der Pariser Tempel, der französische Hauptsitz der Templer, fungiert im 13. Jahrhundert faktisch als französische Königsbank. Dies Finanzaktivitäten brachten enorm Gewinne ein. Waren die Templer von ihren einzelnen Brüdern much gelobt verlangten, war der Orden als Institution unermesslich reich. Dieser Reichtum floss ins Heilige Land und finanziert die Militäroperationen, die Existenz der Ordens rechtfertigten. Burg, Jeds Pferd, Jeds Schwert in Palästina, word letztendlich durch die Gute und Finanzgeschichte der Tempel-Ordens in Europa finanziert. Die wirtschaftlichen Operationen der Ordens erforderten ein Ostwaldverwaltung. Die Templer entwickelten bürokratische Strukturen, weitversweits Reich zu verwalten. Jede Region hat einen Großkommandenten, der die lokalen Niederlassungen beaufsichtigt und dem Großmeister in Jerusalem berichterstattet. Detailliert Aufzeichnungen erfassen Einnahmen, Ausgaben und den Ressourcenfluss zwischen den Besitztümern. Kommunikationsnetze verbanden die Einrichtungen der Tempelordens. Schiff verkehrten regelmäßig zwischen Europa und dem Heiligen Land und transportierten nicht nur Vorrat, sondern auch Brief, Bericht und Finanzinstrument. Boten der Tempelordens bereisen die Straßen Europas und überbrachten Gelder und Informationen zwischen den Niederlassungen. Dies Kommunikationsinfrastruktur macht die Templer zu einer der besten formierten Organisationen im mittelalterlichen Europa. Die Templer betrieben neben dem Bankwesen auch Handel. Sie besaßen Schiff und führten sie Handel. Ihr Schiff transportierten nicht nur Vorrat der Tempelordens, sondern auch Handelswaren und generierten, so zusätzlich Einnahmen. Templerschiff waren für ihr Zuverlässigkeit und Sicherheit, bekannt und daher für Händler attraktiv. Die Wortwohl Güter transportieren müssen.
In einigen Regionen betrieben die Templer markt und erhoben all. Sie besaßen Monopol auf bestimmt Wirtschaftsweise, die ihnen von denkbaren Herrschern gewährt wurden. Dies Handelsprivilegien, verbunden mit Steuerbefreiungen, verschafften den Templern rebellisch, wirtschaftlich, Vorteil gegenüber weltlichen Konkurrenten. Durch dies Aktivitäten Wirtschaftsreichtum war enorm, obwohl Geno Zahlen nicht ermittelt werden können. Die mittelalterliche Buchhaltung war ungeno, und viele Aufzeichnungen der Templer gingen verloren oder wurden zerstört. Zeitgenössische Beobachter beschrieben die Templer jedoch einhellig als außerordentlich reich, vergleichbar mit den wohlhabendsten Königreichen. Diese Reichtum führt zu Spannungen. Das Armutsgelub der Templer wirkt angesichts ihres offensichtlichen Reichtums heuchlerisch. Kritiker bezweifelten, ob eine so reiche Organisation ihre spirituelle Authentizität bewahren kann. Befürworter argumentierten, dass die einzelnen Templer arm blieben und persönlich nichts besaßen, waren der institutionelle Reichtum des Ordens Heiligens wecken diente. Das grundlegende Paradoxon der Templer, arm manch, die über immensen Reichtum verfügten, trug schleißlich zu ihrem Untergang bei. Doch waren die großen Teils ihrer Existenz gegen dieser Widerspruch tragfähig. Der Reichtum ermöglicht ihr militärische Mission. Die militärische Mission rechtfertigt ihre Existenz. Der päpstliche Schutz bewahrt sie vor den meisten Kritikern. Fast 2 Jahrhundert lang lief die von den Templern aufgebaut Wirtschaftsmaschinerie unaufforderlich und finanziert das groß militärisch-religiöse Experiment der mittelalterlichen Geschichte. Kapitel 6. Der Fall Jerusalems. Ein Schwert durch das Herz. Das Jahr 1187 begann mit Zuversicht für die Kreuzfahrerstaaten. Das Königreich Jerusalem, wingleich verkleinet, kontrolliert immer nach die Heilige Stadt und betrachtlich Gebiet. Templer und Johanniter besetzten machtige Festungen. Der ledinische Del stritt untereinander, doch das war üblich. Niemand rechnete mit einer Katastrophe. Doch eine neue Bedrohung war aufgetaucht. Saladin, der Sultan von Ägypten und Syrien, hat die zersplitterten muslimischen Gebiet die Kreuzfahrerstaaten vereinigt. Früher Fall der Kreuzfahrer hatten auf der Uneinigkeit der Muslim beruht. Wann immer ein muslimischer Herrschers die Kreuzfahrer bedroht, konnten dies sich mit dessen muslimischen Rivalen verbunden. Saladin beendete dies vorteilhafte Situation. War ein bemerkenswerter Anführer, strategisch brillant, persönlich mutig und politisch klug. Verben tief religiös, hingeb mit pragmatischer Staatsgunst. Sah die Kreuzfahrerstaaten soll als religiös Beleidigung auch als politisches Hindernis für seine Vision eines vereinten muslimischen Nahen Ostens. Bereitet sich methodisch auf den Krieg vor, baut Armeen auf, hortet voret und hortet auf die richtige Gelegenheit. Dies Gelegenheit bat sich durch die Torheit der Kreuzfahrer. Gerard, der Großmeister der Templer-Ordens, war impulsiv und arrogant. Als Saladins Truppen Anfang 1187 in Kreuzfahrtgebiet einfielen, für Gerard ein klein Tempelstreitmächten Sie abzufangen. AM1. My treffen Gerards 90 Templer bei den Quellen, von Kreuzung auf ein 7.000 man starks muslimisches Heer. Die vernünftige Reaktion war der Rucksack gewesen. Doch Gerard, vielleicht auf der such nach Ramoder im Glauben und göttlichen Schutz, befahl den Angriff. Die Templer wurden vernichtet. Gerard überlet als eine von der drei Templern, die dem Massaker entkamen. Die Schlacht war militärisch unbedeutend, aber psychologisch verheerend und Zeit, dass selbst die gefürchteten Templer vernichtet werden konnten. Saladin ließ diesem Überfall ein großangelegte Invasion folgen. Seine Armee, möglicherweise 40.000 man stark, zog in die Juni in das Königreich Jerusalem ein. König Guido von Jerusalem rief alle verfügbaren Ritter zusammen, der Bedrohung zu begegnen. Die Templer und Johanniter raumten ihr Burgen und schickten jeden Ritter zur Königlichen Armee. Sogar das war Kreuz, die heiligste Reliquie des Christentums, die angeblich Holz von Christi Kreuzzügen enthielt, ward aus Jerusalem gebracht, die Truppen zu inspirieren. Das Kreuzfahrerreer sammelt sich in Sephoria, einem Wasserreichen Orde mit gutem verdiente Gangstland. Die Militärbereiter des Königs, deren Templerkommandanten, drängten in,
in Sephoria zu bleiben. Saladins Großarmee Word in der Trockenen Sommerhitze Schwierigkeiten haben, sich selbst zu versorgen. Wenn die Kreuzfahrer defensiv blieben, muss sich die muslimische Armee schließlich zurückziehen oder die Kreuzfahrer in einer starken Position angreifen. Dat Gerard dit für UND and der Hitzkopfige Leicht plädierten für ein sofortiges Offensivspiel. Sie warfen denen, die zur Vorsicht reiten, Fähigkeit vor. Keine Guido, ein schwache Herrschers, der von starkeren Persönlichkeiten dominiert wird, gab schließlich dem Druck der Kriegstreiber nach. AM3. Julie Verlius das Kreuzfahrer Sephoria, UND marschiert in Richtung Saladins Armee bei Tiberias. Dies Entscheidung erwies, sich als verhängnisvoll. Die Kreuzfahrer marschierten in Singender Hitze durch wasserloses Gelände. Saladins like Kavallerie setzt ihnen unaufforderlich zu. Besgas amit pfeilen UND hindert sie daran, Wasser zu erreichen. Abend waren die Kreuzfahrer verzweifelt durstig. Erst jobt UND nach immer Kilometer weit von Wasser entfernt. Sie lagerten auf einem Plateau nahe den auslaufenden Hatten. Einem markenten, zweigipfeligen Hügel. Die Nacht wird zur qual manner UND litten unter starkem Durst. Saladins Truppen umzingelten UND verhinderten jeglichen Zugang zu Wasser. Die muslimischen Soldaten entzündeten Buschfeuer im Wind UND halten die Kreuzfahrer in Rauch. Alle wissen, dass der nächste Tag die Schlacht bringen wird. Doch das Kreuzfahrer war bereits von Hitze. Durst UND Erschöpfung geschlagen. Die Schlacht von hatten vor. Julie Glitch einem Gemetzel als eine Schlacht. Die vom Durst getrieben Kreuzfahren Fanfandrie brach, beim Versuch, den fernen Sie Genezareth zu erreichen. Ihr Reihen. Saladins Truppen umzingelten UND vernichten sie. Die Ritter, deren Templer UND Johanniter, kämpften mit verzweifeltem Mut, wurden aber von der Übermacht UND ihrer eigenen Erschöpfung überwältigt. Am Ende des Tages existiert das Kreuzfahrer nicht mehr. Keine Guido war gefangen genommen, zusammen mit dem Heiligen Kreuz, das Saladin später im Triumphzug nach Damaskus sandte. Die Ritterorden erlitten katastrophale Verlust. Fast Jetter an Wissen Templer, UND Johanniter ward gerettet oder gefangen genommen. Saladin behandelt die meisten Gefangenen mit Höflichkeit, UND sollt schließlich Losgeld für sie. Befahl Jedek die sofortig Hinrichtung gefangener Templer UND Johanniter. Sufi-Mystikern ward die zuteil, die Gefangenen Ritter zu enthaupten, wobei mit zeremonieller Unfähigkeit durch ihr Haus springen. Etwa 200 Templer, UND Johanniter, starben auf dies Weis. Saladin erklärt, dies Militärorden sind die gefahrlichsten Kreuzfahrer, Fanatiker, die niemals Frieden schließen würden. Besser, sie zu eliminieren. Gerard de Rito, dessen Rücksichtslosigkeit, zu dem Desaster begegnet hat, ward gefangen genommen, aber der Hinrichtung Inzigen UND später freigelassen. Die Umstände sind bis heute unklar, doch es heißt, have schandlich Suggestiones gemacht, sein Leben zu retten. Nachdem das Kreuzfahrer vernichtet war, erbert Saladin systematisch das Königreich. Burgen fielen in rascher Folge. Ihr Garnisonen wurden niedergemetzelt oder gefangen genommen, statt kapitulierten. Ihr Bevölkerung versklavt oder vertrieben. Innerhalb weniger Monate kontrolliert Saladin praktisch das Gesamtkreuzfahrtgebiet. AM2. October 1187 Zog, Saladins Armee, in Jerusalem Die Stadt, die Kreuzfahrer 88 Jahre überblutige Robert hatten, fiel nun vergleichsweise friedlich. Im bewussten Gegensatz zur Brutalität der Kreuzfahrer erlaubt Saladin der christlichen Bevölkerung, sich gegen Losgeld freizukaufen UND sicher zu fliehen. Nicht sollen konnte, word versklavt, aber es gab kein Massaker. Der Fall Jerusalems erschüttert Europa. Die Heiligstadt, Zentrum christlicher Frömmigkeit, Ziel der Pilgerfahrt, war erniet in muslimischer Hand. Papst Urban III. Saul Beimer halt der Nachricht vorkommer Gesterben sein. Das Gesamtkreuzig Sonnen, das Fallgrey geworkt hat, war mit Timberabender Geschwindigkeit zusammengebrochen. Die Templer überlitten, waren aber am Boden zerstört. Großmeister war discredited. 100 Ritter waren gefallen. Viele Bessen Burgen waren verloren.
Ihr glaubwürdige als Beschützer der Heiligen Landes war zerstört. Die Katastrophe von hatten Zeit. Das selbst die disziplinierten Templer schlecht führen die strategische Torheit, nicht wetmachen konnten. Dr. Ordens sollte sich wieder aufbauen. Neue Rekruten strömten aus Europa herbei. Die spenden stiegen, die Christen die verbliebenen Stellungen, der Kreuzfahrer unterstützen wollten. Die Templer zogen sich in ihr letzten Festungen zurück. Pilgrim Tortosa word geritet die Barrietät, sich auf die Fortsetzung des Kampfs vor. Der Fall Jerusalems war eine Katastrophe, aber nicht das Ende. Die Katastrophe lost den dritten Kreuzzug aus führt Europas mächtigst König ins Heilige Land. Richard Lowenhers von England, Philipp August von Frankreich, Friedrich Barbarossa von Deutschland nahmen das Kreuz. Die Sech der Kreuzfahrer überlebt, obwohl Jerusalem selbst nach ein weiteres Jahrhundert in muslimischer Hand blieb. Für die Templer verkörpert hatten soll eine Katastrophe als auch einen neuen Lebensen. Sie hatten es nicht geschafft, Jerusalem zu schützen. Doch ihre Diözese versagen, Matier Diens dringend notwendig. Im nächsten Kapitel Geschichte kämpften Blutend, aber gebrochen. Weiter Verdiedikten die Überrest der Kreuzfahrerstädten gegen Saladin sein Nachfolger. Kapitel 7. Der dritte Kreuzzug, Richard Lowenhers. Die Nachricht vom Fall Jerusalems Fakt wurden ganz Europa. Papst Gregor VIII. Riefumgen zu einem neuen Kreuzzug auf erinnert die Gläubigen daran, dass der Verlust Jerusalems ein gottlich Streif für ihr Sünden sei. König, adlige das Einfähig Volk gleichermaßen. Reagierten mit bespieloser Begeisterung. Die sollte dritt Kreuzzug sein. Word die berühmtesten Krieger, de Mittelalters nach Palästina bringen. Friedrich Barbarossa, der betagte Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, führt das erste große Kontingent in. Friedrich war 70 Jahre alt, aber nach immer voller Tatendrang. Ein legendärer Krieger, der Jahrzehntsüber am Zweiten Kreuzzug teilgenommen hat. Stellt ein Jultiges Deutsches hier auf. Schätzungsweise 100.000 Mann. Marschiert über Land durch Adeling. Der deutsche Kreuzzug diet in einer Tragödie. Am 10. Juni 1190 ertrank Friedrich beim Berkeren eines Flusses in Süditalien. Einige Bericht behaupten, sein Pferd haben abgeworfen, und have beim Schwimmen einen Herzinfarkt erlitten. Was auch immer die sich war, sein Tod schwachte den deutschen Kreuzzug. Der Großteil seines Heers kürtem. Die Wenigen, die nach Palästina weitersagen, kamen als führerlos demoralisiert Restruppen in. König Philipp August, von Frankreich, König Richard I, von England wollten einen anderen Weg Segelten ins Heilige Land. Dies beiden Könige verkörperten die ganz Komplexität der mittelalterlichen Politik. Theoretisch waren verbündet im Kreuzzug. Philipp war formell Richards Lencher für dessen französisch Gebiet. Doch waren auch Rivalen. Mistraten einander waren selbst bei der Zusammenarbeit gegen die Muslim zu Streitigkeiten genigt. Die Kreuzfahrer konzentrierten sich auf Aachen, ein wichtig Hafenstadt, die Saladin nach Haten Robert hat. Guido von Lusignan, der himmlische König von Jerusalem, der das hier bei Haten in die Niederlage geführt hat, aber von Saladin freigelassen Ordens war, hat bereits mit der Belagerung von Aachen begonnen. Die Belagerung hat sich fast 2 Jahre gezogen. Waren die Kreuzfahrer Acker belagert Saladins Armee die Kreuzfahrer. Einen Junlich Doppelbelagerung. Die Templer spielten dabei einen entscheidenden Rolle. Sie stellten für Krieger, militarisch beraten finanzielle Unterstützung. Robert Dabe, der nach Gerard Derridforce Todd Großmeister geworden war, arbeitet daran, den Ruf der Ordens wiederherzustellen. Die Templer kämpften in den Schützengräben. Für Angriff auf die Mauern Sorten waren Saladins gegen Angriffen für Disziplin. Richard Lowenhers traf im Juni 1191 ein, während die Lage mit seiner energischen Führung schlagartig. Richard Lowenhers war 33 Jahre alt auf dem Hochpunkt seiner Macht. War ein brillanter Taktiker. Persönlich mutig bis zur Tollkühnheit besaß unbändige Energie. Gleichzeitig war aber auch jahrsinnig. Arrogant nicht dazu, sich selbst unter verbündeten Feind zu machen.
Unter Richards Führung und mit seinen Verstarkungen, viel Acken, M12. Juli 1191. Die Garnison capituliert, und Saladin willig die Sie gegen Gold und die Freilassung christlicher Gefangener auszulosen. Als Saladin jettig die erste Rate nicht ausselt. Traf Richard ein grausame Entscheidung. Am 20. August befahl die Hinrichtung von über 2.000 muslimischen Gefangenen. Das Massaker, das wurde den Augen von Saladins Armee verrat word, sollt die Muslim einschüchtern und Richards Skrupellosigkeit demonstrieren. Es schockiert selbst abgebret Kreuzfahrer. Richards Strategie war jetta klar. Word sich Wedger von ritterlichen Konventionen nach von moralischen Bedenken einschränken lassen. War gekommen, Jerusalem zurückzuerobern, und Word Jeds Mittel einsetzen. Die Templer, die nach der Schlacht von hatten selbst von Saladin massakriert worden waren, erhoben keinen Einspruch gegen Richards Brutalität. Philipp August Riest Kurs nach der einem Acken unter dem Vorwand von Krankheit und politischer Notwendigkeit nach Frankreich ab. Damit war Richard der Allianige Anführer der Kreuzzügs. Marschiert unverzüglich entlang der Küste nach Süden in Richtung Jaffa, den Hafen als Ausgangspunkt für einen Angriff auf Jerusalem zu nutzen. Der Marsch nach Jaffa wurde zu einer der berühmtesten Militäroperationen des Mittelalters. Saladins Armee verfolgt die Kreuzfahrerkolonne und sucht nach einer Gelegenheit für eine entschiedene Schlacht. Richard organisiert seinen Marsch meisterhaft. Seine Infanterie hielt sich nahe der Küste, wo Versorgungsgefolgen konnten, waren seine Kavallerie landwärts Deckung bot. Die Templer und Hospitaler bildeten die Vorhut und Nachhut, die Kreuzfahrerheers, die gefahrlichsten Positionen. Sie urchigen ständig Angriff muslimischer berittener Bogenschützen, und bewahrten trotz Verlassen und Provokationen die Disziplin. Die Templer in ihren weißen Manteln wurden waren Dioceses beschwerlichen Marsches, zum Symbol der Ausdauer der Kreuzfahrer. Am 7. September 1191 Walt Saladin sein Schlachtfeld bei Arsuf, und Griff mit Wallerstarken. Die Schlacht von Arsuf war der Hochpunkt der dritten Kreuzzugs. Saladin warf sein Gesamtheer gegen die Kreuzfahrer, Sie zu vernichten, Beaver Sie Jaffa errichten. Richard hat seinen Rittern befohlen, die Formation zu halten und erst anzugreifen, wenn das Signal gab. Dies war ein Qual für mittelalterliche Ritter, die dem Pfeilhagel hilflos ausgeliefert waren. Die Johanniter, die Nachhut bildeten, litten schwer und flitten Richard die Erlaubnis zum Angriffen. Richard verweigert Sie und war tiet auf den richtigen Moment. Schließlich hielten die Johanniter nicht mehr aus, und griffen on befehlen. Richard, der seinen sorgfältig ausgearbeiteten Plan scheitern sah, befahl sofort einen Generalangriff. Die schwere Kavallerie der Kreuzfahrer stürzt sich mit verheerender Wucht in Saladins Heer. Die Templer, die von der Spitze angriffen, griffen die Linkflank der Muslimen. Die Schlacht wurde zu einer Flucht. Saladins Truppen flohen in Unordnung. Arsu war strategisch gesehen kein entscheidender Sieg, aber zerstört den Mythos von Saladins Unbesiegbarkeit. Die Kreuzfahrer hatten den Eroberer von Jerusalem in offener Feldschlacht besiegt. Richard hat sich, wie sein Ruff vermuten ließ, als Fahiger, Feldherr wiesen. Die Templer hatten sich nach hatten rehabilitiert und ihren anhaltenden Militaristen, ward unter Bues gestelt. Richard erobert Jaffa und begann, als Stützpunkt zu befestigen. Nun stand vor der entscheidenden Frage. Sollte nach Jerusalem marschieren? Die Stadt lag nur etwa 100 Kilometer landinwärts. Doch dies Kilometer führten durch schwieriges Gelände, wo Saladin sein Zalamassige Überlegenheit ausnutzen konnte. Und selbst wenn Richard Jerusalem erobert, kann es nach dem Ende der Kreuzzugs und der Heimkehr der europäischen Kreuzfahrer halten? Zweimal marschiert Richard auf Jerusalem zu. Zweimal kehrt nach Rückzug mit den Templern und anderen lokalen Experten Die Templer, die auf Jarzeneland Erfahrung in der Region zurückblicken konnten, reiten davon ab, Jerusalem ohne die Kontrolle über das Umland zu erobern. Saladin kann die Stadt einfach belagen und sie nach Richards Abzug zurückerobern. Die Saat, so militarisch vernünftiger auch war, frustriert die europäischen Kreuzfahrer, die eigens zur Rückeroberung Jerusalems gekommen waren.
Sie Zwielten und der Entschlossenheit, der Templer, und die Verdächtigten sie der Fähigkeit. Doch die Templer dachten strategisch und langfristig, waren die Kreuzfahrer auf unmittelbaren Raum aus waren. Richard musste schließlich einsehen, dass Jerusalem unerreichbar war. Im September 1192 handelte mit Saladin einen dreijährigen Waffenstillstand aus, der Verrat, sichert den Kreuzfahrern die Kontrolle über die Kust von Ty bis Jaffa. Christlichen Pilgern were der ungehindert, bis such Jerusalems gestatet. Die Kreuzfahrer staten Sultan in verkleineter Form fortbesten. Es war ein Kompromiss, de niemanden wollen zufriedenstellt, aber die militarische Realität widerspiegelt. Richard Segelt im Oktober 1192 nach Hause, und die Kurt nie wieder nach Palästina Zurich. Saladin starb im folgenden Mars, sein Reich sehr viel unter seinen Erben. Die Templer blieben, hielten ihr Burgen, bewachten die Straßen und die setzten ihr Mission fort. Der dritte Kreuzzug hat Jerusalem zwar nicht zurückerobert, aber den wohlständigen Zusammenbruch der Kreuzfahrerpräsenz im Heiligen Land verhindert. Die Templer, die Jerusalem hatten verloren hatten waren die gesamten Kreuzzugs mit und die Geste gekämpft. Sie hatten Richard beraten, manchmal gegen seinen Willen, aber immer ehrlich. Sie wurden ihr Mission ein weiteres Jahrhundert fortsetzen, sich den neuen Gegebenheiten anpassen, aber niemals die Hoffnung aufgeben, die Heilige Stadt eines Tages zurückzuerben. Kapitel 8. Das 13. Jahrhundert. Niedergang und die Verzweiflung. Das 13. Jahrhundert bracht grundlegende Veränderungen für die Kreuzzugsbewegung und die Rolle der Templer darin. Der selbstbewusste Expansionismus der 12. Jahrhunderts, which verzweifelten verdientig kämpfen. Die Templer kämpften nicht mehr für die Ausdehnung christlichen Territoriums, sondern lediglich den Erhalt der Bestehenden. Der Kreuzzug im Jahr 1204 enthielt die Korruption der Kreuzideals. Anstatt ins Heilige Land zu ziehen, griffen die Kreuzfahrer Konstantinopel, die Hauptstadt des Byzantinischen Reichs, ihre Glaubensgenossen, ein. Sie plünderten die Stadt mit entsetzlicher Brutalität und die errichteten ein latinisches Kaiserreich, das kaum 60 Jahre Bestand haben sollte. Die Templer hielten sich weitgehend von dieser Katastrophe fern und die konzentrierten sich weiterhin auf Palästina. Im Heiligen Land passten sich die Templer den neuen Gegebenheiten in. Die ihr Streitkraft für Offensivkampagnen nicht ausreichten, konzentrierten sich auf die Verteidigung wichtiger Stellungen und die Sicherung der Pilgerweg. Trotz der Kritik europäischer Kreuzfahrer, die ständig Krieg erwarteten, schlossen sie, wenn nötig, Bündnis mit muslimischen Herrschern. Die Templer verstrickten sich zudem tief in die Politik der Kreuzfahrer, oft zu ihrem Nachteil. Die Nachfolgekreisen im Königreich Jerusalem zwangen die Templer, Partei zu ergreifen, wodurch sich feind auf der Julischen Seat machten. Der Reichtum und die militarisch machte Ordens machten, in zu einem Akteur in jedem politischen, Streit und die entfernten, in von seiner ursprünglichen spirituellen Mission. 1229 gelang Kaiser Friedrich II. Etwas bemerkenswerts. Erobert Jerusalem durch Verhandlungen statt durch Krieg Zurich. Friedrich, vom Papst exkommunisiert und die von den Templern wegen seiner Beziehungen zu den Muslimen verachtet, sichert dennoch einen Vertrag, der die Heilige Stadt wieder unter christliche Herrschaft bracht. Die Templer weigerten sich, und Friedrichs Triumphzug in Jerusalem teilzunehmen, der sie in als Feind der Kirche betrachten. Der Vertrag war brichig und hielt nur 15 Jahre. Beaver Jerusalem 1244 erniet en muslimisch Truppen fiel. Diesmal war der Verlust endgültig. Jerusalem sollte erst im 20. Jahrhundert wieder unter christliche Herrschaft fallen. Für die Templer bedeutet dieses Verlust Jerusalems das endgültig aus Vergeht Hoffnung, dass die Kreuzzüge die heiligen Städten dauerhaft zurückerobern konnten. Die folgenden Jahrzehnte brachten ein Verlustreicher Feldzug und die Niederlagen. König Ludwig IX. Von Frankreich, der Spater Heilige Ludwig. Für zwei Kreuzzüge, die beide scheiterten. Der erste im Jahr 1250, der die Eroberung Ägyptens zum Ziel hat, indeed in einer Katastrophe. Ludwig wurde gefangen genommen und die Seine hier vernichtet. Die Templer waren in diesem Feldzug maßgeblich beteiligt, erlitten enorm Verlust und die trugen einen Großteil
de Losgelds für Ludwigs Freilassung bei. Ludwigs zweiter Kreuzzug im Jahr 1270 erich das Heilige Land nicht einmal. Starb in Tunesien in der Ruhr, und sein hier zerstört sich. Dies Misserfall Zeiten, das die Begeisterung für die Kreuzzüge in Europa nachließ. Die Rekrutierung von Kreuzfahrern wurde zunehmend schwieriger. Die Spenden in die Ritterorden in Zurich. Die Templer sahen, sich mit immer weniger Ressourcen konfrontiert und führten, zunehmend aussichtslos Feldzug. Gleichzeitig tauchte im Osten eine neue Bedrohung auf, die Mongolen. Dies nomadischen Krieger aus Zentralasien hatten das Großlandreich, der Geschichte errichtet und Gebiet von Korea bis Osteuropa erobert. 1258 nahmen mongolische Truppen Bagdad ein und zerstörten das Abbasidischen Kalifat, das 5 Jahrhundert lang das symbolische Zentrum des sunnitischen Islam gewesen war. Anschließend wann sich die Mongolen Syrien und Palästina zu. Die Templer begrüßen die Mongolen, zunächst als potenziell verbündet gegen ihr muslimischen Feind. Ein Briefwechsel zwischen mongolischen und führenden und europäischen Christen, die auf die Möglichkeit eines großen Bündnisses hin. Doch die Mongolen seien sich nicht bereit, wirklich mit den Kreuzfahrern zusammenzuarbeiten, und ihr Brutalität schockiert selbst den Krieger. 1260 fiel ein mongolisches Heer in Syrien ein, und Ruck gegen Ägypten war. Der Mamluken-Sultan von Ägypten, Qudus, führt seine Truppen nach Norden, innen entgegenzutreten. Die Schlacht von Anchalut, im September 1260 in die mit einer Niederlage der Mongolen, einer ersten bedeutenden Rückschlag. Dies Schlacht verschob das regionale Machtgleichgewicht entschieden zugunsten der Mamluken. Die zu den gefahrlichsten Feinden der Kreuzfahrer wurden Sultan. Die Mamluken waren ehemalige Sklavensoldaten, Sumiastiken und Kaukasier. Die ihre ägyptischen Herren gesterst und ihre eigen Sultanat errichtet hatten. Sie waren hervorragende Krieger. Fanatisch dem Islam ergeben und von unerbittlicher Skrupellosigkeit. Unter Sultan Baburs, der von 1260 bis 1277 regiert, begannen die Mamluken systematisch Kreuzfahrergebiet zu erobern. Baburs war ein militärisches Genie, und ein Albtraumgegner, für die Kreuzfahrer. War persönlich mutig, strategisch brillant und bereit, Jeds Mittel einzusetzen, sein Ziel zu erreichen. Kombiniert militarischen Druck mit diplomatischer Manipulation, nutzt die Spaltungen der Kreuzfahrer und schloss provisorisch Bündnis, wenn ihm opportunär schien, den zu brechen, wenn ihm zum Vorteil geriet. Die Templer kämpften verzweifelt gegen Baburs unerbittlich Feldzug. Burg fiel den Mamluken Herren zum Opfer. 1265 erobert Baburs, Caesarea und Arsu. 1266 nahm Softi ein, die große Templerfestung in Galilee. Die Garnison ergab sich, nach dem Phrase Geleit, zugesichert Ordens war, doch Baburs ließ es sofort massakrieren und behauptet, sein Untergeben hatten das Versprechen und sein Zustimung gegeben. Der Fall von Soft war besonders verheerend. Die Templer hatten enorm Ressourcen in dies Festung investiert, die als Nehizu unannehmbar galt. Verlust Zeit, das selbst die starksten Burgen der Entschlossenheit, der Mamluken nicht standhalten konnten. Das Massaker in der Garnison demonstriert, das Baburs Abmachungen nicht einhalten wird, was Verhandlungen mit zukünftigen Kapitulation in Nehizu unmöglich macht. 1268 erobert Baburs Antiochia, ein der großen Kreuzfahrerstadt. Die Bevölkerung Antiochias wird abgeschlachtet oder versklavt. Baburs sand dem Gefangenen Grafen einen Brief, in dem das Massaker in grausamen Details beschrieb. Ein kalkuliert Stück psychologischer Kriegsführung, das darauf abzielt, und ihr Kreuzfahrerstadt durch Terror zur Kapitulation zu zwingen. Die Templer sahen sich außerstand, diesen Trend aufzuhalten. Ihr Rehen waren zu schwach, ihr Ressourcen durch die ständigen Krieg erschöpft und die Unterstützung aus Europa unzureichend. Neue Kreuzzüge wurden ausgerufen, doch nur wenig folgten. Der Orden kämpft weiter, denn das war seine Mission. Doch jede realistische Einschätzung seit, dass die Kreuzfahrerstädten dem Untergang geweiht waren. 1271 verloren die Templer ihr Machtige Burg, Chastel Blanc und Bay Bars. 1289 eroberten die Mamluken Tripolis.
ein der letzten bedeutenden Kreuzfahrerstadt. Die dordische Templer-Garnison kämpft bis zum letzten Mann, und hielt an ihrer Tradition der Unbiegsamkeit fest. Bis 1290 war die Präsenz der Kreuzfahrer im Heiligen Land auf eine gewöhnliche Kustenstadt, und die Templerfestung Pilgrim reduziert. Das Hauptquartier der Ordens war bereits von Jerusalem nach Aachen verlegt Ordens. Als Jerusalem 1244 endgültig fiel. Nun war auch Aachen bedroht. Die Templer investierten immense Ressourcen in die Verteidigung dieser letzten bedeutenden Kreuzfahrerstadt, wo sind, das Fall das Ende der latinischen Präsenz in Palästina bedeuten wird. Waren lange Niedergangs bewahrten die Templer ihr Disziplin und kämpften weiter. Sie passten ihr Taktiken an. Schlossen bei Bedarf Bündnis, und suchten vergeblich nach ausreichender europäischer Unterstützung, das Blatt zu wenden. Doch das grundlegende Problem war unlösbar. Die Kreuzfahrerstaaten hatten stets auf ständige europäische Verstärkung zum Jubelben angewiesen gewesen, und diese Verstärkung kam nun nicht mehr in ausreichendem Umfang. Der militärische Ruf der Templer blieb gefürchtet. Mamlukenbefehlshaber respektierten ihr Kampfkraft und ihr Weigerung zu kapitulieren. Doch militarisch stark konnte die unzureichende Anzahl und die fehlenden Ressourcen nicht ausgleichen. Das 13. Jahrhundert, das nach dem Teilerfall der dritten Kreuzzugs mit Hoffnung begonnen hat, indeed mit einem katastrophalen Zusammenbruch. Kapitel 9. Der Fall von Acre. Das Ende von Utra. Das Jahr 1291 begann mit düsteren Warnungen in Akko. Die Stadt, die letztbedeutende Kreuzfahrerhochburg in Palästina, war überfüllt mit Flüchtlingen aus den gefallenen Gebieten. Innerhalb ihrer Mauern drängten sich die Überreste der Kreuzfahrbevölkerung zusammen. Adlige, Ritter, Händler, Pilger und Einheimisch, die sich den Christen angeschlossen hatten. Die Templer, Johanniter und Teutonischen Ritter hatten dort ihr Hauptquartier. Ihr befestigten Anlagen sollten zu den starksten Stellungen Akkos. Sultan Al-Asgraf Khalil von Ägypten, Babur später Nachfolger, stellt ein Jultages hier auf, Akko einzunehmen. Chroniken berichten von scheinbar Übertriebenen Zahlen. 100.000 Soldaten oder sogar mehr. Modern Historiker schätzen sie auf etwa 60.000. Für mittelalterliche Verhaltenssimmer nach ein gültig Streitmacht. Die Mamluken brachten Belagerungsmaskinen, Bergbosrüstung und ausreichend Vorrat für einen längeren Feldzug mit. Dies war kein Raubzug, sondern ein Vernichtungsfeldzug. Die Templer bereiten sich fieberhaft vor. Sie verstärkten die Mauern, horteten Lebensmittel und Waffen und riefen jeden verfügbaren Ritter zur Verteidigung von Acre auf. Der Großmeister Guillaume de Jouwer übernahm persönlich das Kommando über die Tempeltruppen. Debo war ein erfahrener Krieger und fähiger Verwalter, der die Verzweifelt Jackers Verstand. Hat die europäischen Herrschers Wiederhol gewarnt, dass die Kreuzfahrerstaaten ohne substanzielle Verstärkung fallen würden. Dies Warnungen waren weitgehend ignoriert worden. Acres Verteidigungsanlagen waren gültig. Die Stadt besaß an ihrer Landzeit doppelt Mauern mit in Regelmäßigen Abständen angeordneten Termen. Die Templer kontrollierten eine befestigte Anlage in der südwestlichen Eck der Stadt, im Grand ein Festung innerhalb der Stadt. Die Hospitaliter hielten eine ähnliche Stellung im Norden. Dies Quartier der Ordens konnten selbst dann standhalten, wenn der Rest von Acre fiel. Die Belagerung begann im April 1291. Al-Ashraf Khalil's Truppen umzingelten die Stadt und schnitten sie vom Landweg, waren Mamlukenschiff den Hafen blockierten. Die Verteidiger sollten schätzungsweise 15.000 Mann, darunter mehrere hundert Templer sowie ihr Sergeanten und Unterstützungskraft. Gegen die Zalamische Übermacht der Mamluken waren sie hoffnungslos unterlegen. Die Mamluken begannen systematisch mit der Zerstörung der Mauern von Aachen. Gültig Trebuchets schlitterten Tag, und nach Stein. Minenarbeitergruppen Tunnel unter den Befestigungen und verstärkten dies mit Balken, die verbrannt wurden sollten, die darüberliegenden Mauern zum Einster zu bringen. Die Verteidiger führten gegen meinen durch, drangen in die Tunnel der Mamluken an, und lieferten, sich erbitert unschuldig Kämpfe. Debajur führt aggressiv Ausfall an,
Belligerungsmasken zu Zerstoren und die Angrifter Mamluken zu Storen. Die Templer stürmten mit plötzlichen Angriffen aus den Toren, von Aachen herver. Versagten Verlust und die Zogen, sich dann, in die Stadt Zürich. Dies Angriff brachten Zeit, konnten den Verlauf der Belagerung aber nicht grundlegend verändern. Mit my waren Teil der äußeren Mauern von Aachen durchbrochen. Die Mamluken strömten durch die Lücken und die Lieferten, sich brutal Strassenkampf mit den Verteidigern. Die Templer verteidigten, sich aus befestigten Anlage. Die Einschlussopposition einem und die einen der durchbrochenen Abschnitt deckt. Solange die Templerfestung standhielt, konnten die Mamluken ihr Brechen nicht wohl ausnutzen. Am 18. My starteten die Mamluken einen Großangriff. Sie griffen gleichzeitig entlang der gesamten Mauern und die versuchten, die Verteidiger durch ihr Skier Obermacht zu überwältigen. Die Kämpfe glichen einem apokalyptischen Gemetzel. Die Verteidiger bewarfen die Mamluken mit Steinen. Sieden dem und die allem, was sie finden konnten, waren dies die Liedern hinaufkletterten. Vielen wie Regen. Die Schreie der Verwundeten und die Sterbenden vermischten, sich mit Schlachterfen, und die dem Kratchen der Waffen. Gillem de Bjauer führt die Templerverteidigung persönlich, und die Kampf trotz seines Ranges mitten im Getummel. Einarm Brustbolzen traf, in die Brust und die Durchbohrt sein Rüstung. Versucht weiter zu kämpfen. Doch die Wund war todlich. Dojo starb nach im selben Tag, und die Reit sich damit in die Anzaligen anderen Temper ein. Die Leben für die Verteidigung der Kreuzfahrstätten gegeben hatten. Mit Debos Tod und die dem endgültigen Durchbruch der Mauern brach, der organisiert Widerstand zusammen. Die Stadt versank im Chaos. Zivilisten flohen zum Hafen und die suchten nach Schiffen. Die sie in Sicherheit bringen konnten. Die Ritterorden zogen sich in ihr befestigten Anlagen Zürich, sich dem Kampf zu stellen. Die Templerfestung wurde zum Zufluchtsort für 100 von Zivilisten, zumeist Frauen und die Kinder. Die Templer verbarrikadierten sich darin, sind, das in Tod oder Sklaverei beverstanden. Die dicken Mauern und die starken Turm de Gebots ermöglichten es, Tagelang zu halten, selbst nachdem der Rest von Aachen gefallen war. Die Mamluken boten Bedingungen an, die Templer konnten friedlich abziehen, wenn sie die Festung übergeben. Der neue Templerkommandant Peter Deer verhandelt Kurs, lent die Kapitulation Jedekub. Einig Bericht legend nahe, dass die Mamluken einen vorbeginnenden Waffenstillstand brachen, Geiseln zu nehmen, was die Templer erzernt. Ungeach der Genauen Stand entschieden, sich die Templer zum Kampf. Zwei weiter Tage hielt die Templerfestung stand. Die Mamluken griffen wiederholt und die erlitten gegen, die entschlossenen Verteidiger, schwer Verlust. Schließlich gelang es den Mamlukischen Ingenieuren M28. Mai, einen Eckturm zu untergraben. Der Turm stürzte ein, doch auch das der Oberliegend. Jeschua Gebot stürzten, und die Begrub Mamluken wie Templer unter den Trümmern. Nachdem die Festung durchbrochen war, kämpften die verbliebenen Templer bis zum Tod. Kein einziger Ritter gab sich. Die Zivilflüchtling, die im Templerlager Zuflucht gesucht hatten, wurden abgeschlachtet oder versklavt. Die große Templerfestung, die einen Gestinen hat, wurde Stein für Stein von den siegreichen Mamluken zerstört. Der Fall von Aachen markiert das Faktisch Ende der Kreuzfahrstätten. Einige kleiner Befestigungen hielten kurzsichtig stand. Doch on den Hafen von Aachen konnten sie Wedge versort nach verstärkt werden. Burg Pilgrim, die große Templerfestung, wurde im August evakuiert. Die Garnison gilt nach Zypern und die Nam, so viel Schatze und die Reliquien mit. Wie sie tragen konnte. Die Templer hatten Burg Pilgrim 73 Jahre lang gehalten. Nun geben sie Kampflos auf. De sie wussen, dass sie on Acre nicht zu verteidigen war. Tortosa, die letzte Templerstellung auf dem Festland, wurde Anfang August evakuiert. Die Templer zogen sich auf die kleine Inselfestung Rued vor der Küste Zürich, in der Hoffnung, ein gewiss Präsens in der Nähe der Heiligen Landes aufrechterhalten zu können. Doch auch dies erwies sich als unmöglich. 1302 eroberten die Mamluken Rued, und die massakrierten die Garnison.
zwei Jahrhundert Kreuzfahrerpresens im Heiligen Land waren bindet. Das Experiment, ein dauerhaft christlich Präsens in Palästina, zu schaffen, war gescheitert. Die Templer, gegründet zum Schutz der Pilger nach Jerusalem, hatten nun wedger Pilger zu Beschützen nach in Jerusalem zu besuchen. Ihr Hauptmission war erfüllt, wenn auch nicht so, wie es sich erhofft hatten. Der Orden verlegt seinen Hauptsitz nach Zypern, dem Templer-Königreich, das weiterhin unter der Herrschaft der Kreuzfahrer stand. Dort sammelten sich nu, hielten in ihrer Organisation fest und hofften, eines Tages nach Palästina zurückkehren zu können. Es wurden Pläne für neue Kreuzzüge, für die Rückeroberung, für die Erlösung erörtert. Dr. Politisch will in Europa war erlichen. Das Zeitalter der Kreuzzüge war noch nicht gänzlich vorbei, befand sich aber im Niedergang. Der Fall von Acre war für die Templer White Mary ls nur ein militarisch Niederlage, bedeutet das Scheitern all dessen, wofür seit ihrer Gründung gekämpft hatten. Tausend Templer waren über 2 Jahrhundert hinweg bei der Verteidigung der Kreuzfahrerstaaten gefallen. Der Orden hat unermesslich Reichtümer in die Befestigung Palästinas investiert. All dies indeed in Niederlage und Evakuierung. Dennoch überletten die Templer als Institution. Ihr europäischen Besitztümer blieben unversehrt. Ihr Finanzgesellschaft wurden fortgesetzt. Sie behielten die Unterstützung der Päpsts und die weitreichenden Privilegien. Der Orden war reich, matig und geachtet. Doch ihm fällt nun sein sprunglichers weg. Die Seelosigkeit sollte sich als fatal erweisen. Ein militarisch-religiöser Orden, der gegründet worden war, im Heiligen Land zu kämpfen, stand vor einer existenziellen Frage. Als kein Heiliges Land mehr gab, in dem kämpfen konnten, verbrachten die Templer die nächsten 15 Jahre damit. Dies Frage zu beantworten vergeblich. Und die Diocese scheitern direkt, zu ihrer Vernichtung. Kapitel 10. Zypern und das existieren Templer-Königreich. Nach ihrer Evakuierung Palästinas errichteten die Templer ihr neues Hauptquartier auf Zypern. Dies Großinsel im östlichen Mittelmeer waren die dritten Kreuzzugs, von Richard Lowenhurst Robert und Anschließend in Gudelösen, den ehemaligen König von Jerusalem, verkauft Ordens. Die Lusananen-Dynastie regiert Zypern im gesamten 13. Jahrhundert und schuf ein Blehens Kreuzfahrerkönigreich. Zypern bad als Templerstützpunkt mehrere Vorteile. Die Insel lag nahe in der palästinensischen Küste, im Bedarfsfall auf das Festland zurückkehren zu können. Sie war wohlhabend und produziert Getreide, Wein und Zucker. Ihr lag im Schnittpunkt der Mittelmeerhandelsrouten mit wirtschaftlich wertvoll. Und vor allem, die Templer besitzen auf Zypern waren beim Fall des Festlands nicht verloren gegangen. Die Templer besaßen dort beträchtliche Ländereien, darunter mehrere Kommandantschaften und Befestigungsanlagen. Sie unterhielten dort ein bedeutend Streitmacht, bestehend aus Rittern, Sergeanten und Unterstützungspersonal. Die Schatzkammer der Ordens, die seinen Einschaften Reichtum und wichtige Dokumente enthielt, wurde auf der Insel gesichert. Jacques de Molays, 1292 zum Großmeister gewählt, leitet den Tempelorden von Zypern aus dem war ein erfahrener Templer, der in Palästina gekämpft und den Fall von Achenmeiderlet hat. War bei seiner Wahl etwa 50 Jahre alt, tatkräftig und den Idealen der Ordens verpflichtet. Stand vor einer beispiellosen Herausforderung. Wie soll die Bedeutung der Templer erhalten bleiben, nachdem sprunglich Mission gescheitert war? Dem und ihr Templerführer erörterten verschiedene Möglichkeiten. Eine Option war der zusammenschluss mit den Johannitern, einen einzigen, vereinigten Ritterorden zu gründen. Dieser Vorschlag fand Unterstützung bei einigen europäischen Herrschern und Kirchenführern, die in einer Konsolidierung wohl sehen. De Mol lehnt diese Idee entschieden ab und argumentiert, die Templer sollten unabhängig bleiben. Ein weiterer Vorschlag war die Eroberung neuer Gebiete im östlichen Mittelmeerraum, einen Templerstaat zu errichten. Der Orden verfügt über genügend militarisch stark und finanziell Mittel, potenziell Gebiete zu erobern und zu halten. Einheitlichen vor, Armenien ins Visier zu nehmen, wo christlich Königreich unter muslimischem Druck standen. Und ihr schlichen Angriff auf von den Santanern besetzten Zellen oder gar muslimisch Gebiet vor.
Der Plan war die Eroberung Zypern selbst. Die Templer hatten Zypern Kursierte kontrolliert, nachdem Richard Lowenhers es ihnen verkauft hat. Beaver SIES and gute Delusion abtreten. Sie behielten Einfluss auf der Insel theoretisch Rexansbruch. Einige Templerschlagen vor, die Lusanische Monarchie zu stürzen ein Templerreich zu errichten. 1306 bracht ein Tempelaufstand gegen König Heinrich II. Von Zypern Diocese Ziel Kursiatig in Greifbernahe. Die genauen Ursachen sind bis heute umstritten. Manche Quellen behaupten, Heinrich have die Templer durch die Beschränkung ihrer Privilegien provoziert. Andere vermuten, die Templer hatten den Konflikt begonnen, die Monarchie zu stürzen. Die Fall war ein Kaiser Bürgerkrieg. Die Templer nahmen König Heinrich gefangen die sperrten in ihr Festung in Limassol ein. Mehrere Monate lang kontrollierten sie Zypern faktisch, doch es fehlten ihnen die Streitkraft, die Gesamtinsel gegen den Widerstand der kreatischen Adels der Johanniter, die den König unterstützten, zu verteidigen. Schließlich handelten die Templer Heinrichs Freilassung im Austausch gegen begnete Gungen aus die Zypern Rebellion offenbart, die Verzweiflung das schlecht Vermögen der Templer, der Angriff auf ihren Gastgeber, den Monarchen, entfremdet ihnen potenziell verbündet in einer Zeit, in der Orden Unterstützung benedikt. Dies besteht den Verdacht der Kritiker, dass die Templer zu Made geworden zu bereit waren, Gewalt für politische Zwecke einzusetzen. Gleichzeitig versuchten die Templer, den militaristischen Druck auf die Mamlukengebiet aufrechtzuerhalten. Sie starteten mehrere Raubzüge von Zypern aus gegen die palästinensische Küste, die jedoch kaum mehr als propagandistischen Nutzen brachten. Eine Expedition von 1300 Mann besetzt Tortosa Kursiatig, Beaver SIEs zurückgeschlagen wurde. Diese Operationen zeigten, dass die Templers war noch immer über militarische Fähigkeiten verfügten, aber nicht über genuine Streitmacht für ein Rückeroberung. Der Fokus der Ordens verlagert sich allmählich von militaristischen Operationen hin zum Finanzmanagement. Das Bankennetzwerk der Templer blieb intakt profitabel. Sie verwalteten Gelder für europäische Monarchien, wickelten international Finanztransaktionen ab Hafen weiterhin Reichtumen. Doch dieser wirtschaftlich Erfolg schuf neue Problem. Kritiker stellten zunehmend in Frage, warum in dem Kreuzzug verschriebene Ritterorden so wohlhabend sein konnte, wenn es kein Kreuzzug zu führen gab. Die Templer argumentierten, wurden Ressourcen für zukünftige Feldzug zur Rückeroberung der Heiligen Lande sparen. Doch als Vergingen, und das solche Feldzug stattfanden, wird dies Rechtfertigung immer weniger überzeugend. Philipp IV. Von Frankreich, Genet Philipp de Chaon, interessiert sich besonders für die Templer. Philipp litt unter ständiger Geldnot, der sein Munsen entwertet hohe Steuern erhoben hat, Krieg gegen England Flandern zu finanzieren. Blickt neidisch auf den Reichtum der Templer sah einen Orden, des war seinen Zweckverlerin, aber sein Privilegien bewahrt hat. Philipp hat bereits in der Vergangenheit machtige Institutionen eingegriffen, deren Vermögen begehrt. 1306 vertrieb die Jeden Frankreich konfiszierte Eigentum. 1307 ließ die, in Frankreich tätigen italienischen Bankiers, verhaften die Beschlagnahme der Vermögen. Die Templer schienen trotz ihres päpstlichen Schutzes ein logisches Nachziel zu sein. Demo war sich der wachsenden Kritik bewusst, schien aber nicht in der Lage zu sein, wirksam darauf zu reagieren. Lent Fusionsvorschläge mit anderen Ordenen, Verworfreformvorschläge für die Templerpraktiken plant weiterhin Kreuzzüge, die niemals stattfinden würden. Sein Führung war geprägt von Sturm festhalten und Traditionen, gerade dann, als Flexibilität Anpassungsfähigkeit gefragt gewesen waren. Das Problem der Templer war im Kern ein Relevanzproblem. Sie waren für einen bestimmten Zweck gegründet Ordens, der nicht mehr existiert. Sie konnten sich nicht in ein rein finanzielle Institution umwandeln, der ihr religiös militarische Identität für ihr Privilegien unerlässlich war. Ohne europäische Unterstützung, die ausblieb, konnten sie kein Kreuzzug führen. Sie befanden sich in einem Schwebezustand, madig, aber zielos. Die Schwäche war vielleicht beherrschbar gewesen, hatten die Templer eine stark politische Unterstützung genossen.
Docker Reichtum, ihr unabhängig und ihr Privilegien Ersien Resonnements. Weltlich Herrschers missbilligten ihr Sturbefragen, und den Päpstlichen Schutz. Lokal Bischof missbilligten ihr unabhängig von der kirchlichen Autorität. Der Adel hinterfragt, warum die Templer so viel Land besaßen, aber so wenig Militaristen nutzen brachten. In diesem feindselige Klima gewonnen, gerucht und Entschuldigungen in Bedeutung. Es kursierten gerucht, die Templer hatten geheime Abkommen mit Muslimen geschlossen, was den Verlust der Heiligen Landeserklern Word. Geschichten über Seltsam, im geheimen abgehalten Templer-Ritual machten die Rund. Kritiker fragten, warum der Orden auf Geheimhaltung bestand, wenn nicht zu verbergen hat. Jacques de Molays die sich zusammenbrauend Gefahr nicht zu bemerken. 1307 befand es sich in Frankreich. Am mit dem Papst über, Zukunftige Kreuzzüge, zu beraten und den, von ihm abgelehnten Fusionsvorschlag zu erörtern. Hielt sich im Pariser Tempel auf. Dem französischen Hauptquartier der Templer. Im Vertrauen auf den Päpstlichen, schutz und die jahrhundertelange Tradition seines Ordens. Hat nicht, dass Philipp de Schon die Zerstörung der Ordens, plant und dieser Plan beinahe zur Ausführung bereitstand. Kapitel 11, Freitag der 13. Die Verhaftungen beginnen. Am Freitag, dem 13. Oktober 1307, schlug König Philipp de Schon von Frankreich mit erstaunlicher Effizienz gegen die Templer vor. Im Morgengrauen verhaften Königlich Offizier gleichzeitig Templer in ganz Frankreich. Die Koordination war bemerkenswert und erfordert wochenlang geheime Planung und Versiegelt Befehl. Die erst in der Nacht zu verjeffnet wurden. Fast jeder Templer in Frankreich word nach vormittig verhaftet. Jacques de Molays word zusammen mit der Ordensführung im Pariser Tempel festgenommen. Templer in den Kampfereien in ganz Frankreich sahen, sich von königlichen Truppen umsingelt. Innen werden Ketzerei, Gottesdienst, Kreuzbucken und divers andere Verbrechen vorgeworfen. Die Anklagen waren schockierend und darauf ausgelegt. Den Ruf der Ordens zu zerstören und die Beschlagnahmung seines Eigentums zu rechtfertigen. Die Entschuldigungen gegen die Templer waren so konkret als auch bizarr. Innen word vorgeworfen, Christus waren geheimer Initiationszeremonien verleugnet. Einen mysteriosen Kopf oder ein Götzenbild namens Baphomet angebetet. Homosexuell Praktiken ausgeht und die unheilige Bündnis mit Muslimen geschlossen zu haben. Dies Entschuldigungen vermischten echt kirchlich Bedenken hinsichtlich Ketzerei mit skandalosen Geruchten, die Öffentlichkeit empern sollten. Philipps Motiv waren vor allem finanzieller Natur. Schuldet den Templern enorm Summen und sah die Chance. Die Schulden zu tilgen und gleichzeitig deren Vermögen und sich zu reißen. Docker verpackt seinen Angriff in religiös Begriff und präsentiert, sich als Verteidiger der christlichen Orthodoxie. Die Korruption innerhalb eines vermeintlich heiligen Ordens ausmerzt. Die französische Kirche unterstützt Philipps Vorgehen zunächst. Der Erzbischof von Paris und die der hochrangig geistlich Beteiligten, sich in den Verhören der Templer, und die Verliehen der faktisch königlichen Beschlagnahmung von kirchenagentem religiös Legitimität. Papst Clemens v. Jan Franzos, der auf Philipps Unterstützung angewiesen war, protestiert halbherzig. Unter Folter gestanden viel Templer die Entschuldigungen. Mittelalterlich Folter war brutal effektiv. Gestennis zu erzwingen. Zu den angewandten Techniken gehört der Strapadu. Bei dem die Opfer und den Handschlenken aufschenkt. Hinter dem Rücken gefesselt und die Schultern ausgekegelt wurden. Es gab die Streckbank. Auf der die Opfer so lang gehen wurden, bis sich die Gelenk lassen. Auch die Fuss wurden vibrant. Fingernagel wurden ausgerissen. Nur wenig konnten dies Behandlung ertragen. Die Gestennis folgten einem Muster, das darauf schließen ließ, dass die Vernommer einen vorgegebenen Text hatten. Templergeben zu, waren ihre Initiation Christus verleugnet. Auf Kreuz gespuckt und die Götzen angebetet, zu haben. Einige Berichten von obszönen Kussen waren der Zeremonien. Andere gestanden, von ihren vorgesetzten die Erlaubnis erhalten zu haben. Homosexuell Handlungen mit anderen Templern zu begehen. Dies Gestennis wurden anschließend in ganz Europa veröffentlicht. Philipps Propagandavertrieb die Verbreitung der Entschuldigungen waren,
UND Zerstort den Ruf der Templer. Der Orden, der einst für christliche Frömmigkeit, UND militarisch stark stand. Word nun mit Perversion UND Ketzerei in Verbindung gebracht. Jacques de Molays den Zunachst unter Folter, UND Gabzu. Jarzen zuver waren seiner eigenen Initiation Christus Verlignet zu haben. Diocese Gestandnis de Großmeisters, selbst warverheerend. Esgn die Entschuldigungen zu bestatigen, UND den Gesamten Orden zu belassen. Philipp hatte es Geschaft, den Anführer der Templer dazu zu bringen, seine eigene Organisation zu verteilen. Doch die Rechtslage war kompliziert. Die Templer waren ein Päpstlicher Orden UND, nur dem Papst unterstellt. Philipps Verhaftungen verstießen formell gegen das Kirchenrecht. De nur kirchlich gericht geistlich wegen Ketzerei Angligen konnten. Papst Clemens befand sich in eines Wickmal. Glaubt den Entschuldigungen nicht, kann sich Philipp aber nicht offen weitersetzen. Einen vollständigen Brugswischen Frankreich UND dem Papstum zu riskieren. Clemens versucht einen Kompromiss. Befahl allen christlichen Monarchen, die Templer in ihren Gebieten zu verhaften. UND versprach ein kirchlich Unterstützung der Entschuldigungen. Dies für dazu, das Philipps Vorgehen in Frankreich internationalisiert Word UND, sich zu einem allgemeinen Angriff auf den Orden entwickelt, anstatt zu einer französischen Besonderheit. Die Reaktionen in Europa fielen unterschiedlich aus Edward II. Von England verhaftet widerwillig English Templer, weigert sich jedoch, Folter anzuwenden. UND skien den Entschuldigungen skeptisch gegenüber Zusten. In Aragon leisteten die Templer militarischen Widerstand gegen die Verhaftung. Saat Belagerungen notig waren, ihr Festungen einzunehmen. In Deutschland UND Italien seiten die lokalen Behörden wenig Begeisterung für die Verfolgung der Ordens. Der von Weilen nach immer respektiert Word. Frankreich beherbergt jedoch die Großkonzentration an Tempeln UND deren Besitz. Seitdem Verlust Palästinas befand sich das faktisch Hauptquartier der Ordens in Paris. Die französischen Verhaftungen enthaupteten die Organisation, bestätigten ihr Führen UND sicherten ihr Aufzeichnungen UND Schatzkammern. Philipp nutzt seinen Vorteil. 1308 berief ein Konsul in Turin, die Templer zu verteilen. Setzt den Papst unter Druck, den Orden endgültig aufzulösen. Veröffentlicht Geständnis UND zu Genossigen, UND Shirt, so einen Skandal. De die Verteidigung der Templer politisch erschwert. Einige Templer widerriefen ihr Geständnis. Nach dem Sie der Folter in Common waren. Sie erklärten, Sie hatten gestanden, die Schmerzen zu binden. Die Entschuldigungen sind falsch UND Sie sind waren der gesamten Dienstzeit, true Christen gewesen. Dies Widerruf waren mutig. De Philipp Sils Rückfallig Ketzer behandelt, die dem Tod auf dem Scheiterhaufen aussetzt waren. 60 Templer, die ihr Geständnis widerrufen hatten, wurden im Mai 1310 in Paris lebendig verbrannt. Dies Männer wollten den Tod, anstatt an falschen Geständnissen festzuhalten. Martyrium beweis, das zumindest einige Templer trotz Folter UND Drohungen der Wahrheit true blieben. Ängstigt aber auch in deren Haft ihr Templer UND hielt davon ab, ihr Geständnis zu widerrufen. Papst Clemens willig schleißlich in ein umfassend kirchlich Unterstützung ein. Das 1311 ein Berfin Konsul von Wien soll die Wahrheit über die Entschuldigungen gegen die Templer klären. Da Clemens UND Philipp hatten das Ergebnis bereits ausgehandelt. Der Papst soll den Orden offiziell auflösen. UND der Großteil der Templerbesitzes sollten die Johanna der Übrigen. Obwohl Philipp die faktisch Kontrolle über die französischen Templer-Vermögen behielt, wurden die Entschuldigungen gegen die Templer von Historikern seit Jahrhunderten diskutiert. Der Konsens unter modernen Gelehrten ist, dass die Entschuldigungen größtenteils erfunden UND von Philipp inszeniert wurden, die Beschlagnahmung der Templer-Vermögens zu rechtfertigen. Auch wenn einzelne Templer sich möglicherweise an Eingemessen verhalten haben, was in einer so großen Organisation über 2 Jahrhundert kaum verwunderlich ist, gibt es kein Beweis für systematische Ketzerei oder die in den Angligen beschriebenen bizarren Praktiken. Die unter Folter erzwungenen Geständnis sind kein glaubwürdigen Beweis. Mittelalterlich Folter konnte jeden zu jedem Geständnis zwingen. Die Tatsache, dass die Geständnis vorhersehbar mussten folgen,
De Tête de Rofin, Das Sie einstudiert und nicht spontan waren. Die Templer, die trotz Folter und Todesdrohungen ihr Unschuld beturten. Worken glaubwürdiger als Gene, die unter extremem Druck gestanden. Einige Elemente der Anklagen konnten verzerrt Darstellungen tatsächlicher Templerpraktiken sein. Der Orden fällt, wie viel mittelalterliche Organisationen, geheime Initiationszeremonien durch. Manch Ritual beinhalten möglicherweise Gehorsamsbefunden oder symbolische Abkehr von weltlichen Bindungen, die fälschlicherweise als Verleugnung Christi ausgelegt werden konnten. Da handelt es sich dabei mit ziemlicher Sicherheit Andachtspraktiken und nicht Ketzerei. Die Entschuldigung, einen Kopfnehmensbaphomet anzubieten, hat später Generationen besonders fasziniert. Für dies Praxis gibt es kein überzeugenden Beweis. Der Begriff Baphomet konnte ein Verbelhornung von Mohammed sein, die den Kontakt der Kreuzfahrer mit dem Islam widerspiegelt. Oder kann sich auf Rio-Querien mit Heiligenschädeln beziehen, die in mittelalterlichen Kirchen weit verbreitet waren. Die Vorstellung eines Götzenbilds, das von Templern entgegen dem Christentum verehrt wird, scheint jedoch eine Erfindung zu sein. Freitag, der 13. Erlangt seinen Ruf als Unglückstag, unter anderem aufgrund der Verhaftungen von Templern. Das Datum prägte sich als Symbol für plötzliches Unglück ins Kollektivbewusstsein ein. Für die Templer war es in der Tat katastrophal, der Anfang vom Ende eines Ordens, der fast wie Jahrhundert lang existiert hat. Kapitel 12. Prozess und die Auflösung. Die Gerichtsverfügungen die Templer erstreckten, sich von 1307 bis 1312 und umfassen Verhör, Prozess und die politische Manöver in ganz Europa. Es handelt sich nicht einen einfachen Jurisdictionprozess, sondern ein komplexes Zusammenspiel zwischen weltlichen und kirchlichen Autoritäten, wobei das Schicksal der Templer mehr von der Politik als vom Recht bestimmt wird. Papst Clemens V. befand sich im Dilemma zwischen seinen Pflichten als oberste religiöse Autorität und seiner Abhängigkeit von der politischen Unterstützung Frankreichs. War maßgeblich durch französischen Einfluss zum Papst gewählt Ordens und residiert in einer Region, die faktisch unter französischer Kontrolle stand. Philipp de Chaon setzt den ständig unter Druck, die Templer zu verteilen, waren das Kirchenrecht und sein eigenen Zweifel sagen ließen, einen unter päpstlichem Schutz stehenden Orden aufzulösen. Clemens versucht, in verschiedenen Ländern unabhängig Untersuchungen durchzuführen. Päpstlich Kommissar befragten Templer, sammelten zu Genossigen und prüften Beweis. Die Ergebnisse waren widersprüchlich. In Frankreich, wo Folter weit verbreitet war, gestanden die meisten Templer. In Regionen, in denen Folter verboten oder eingeschränkt war, beturten die meisten Templer ihr Unschuld. Die englischen Templer gestanden zunächst kleiner Virgin, wiesen aber die schwerwiegenden Entschuldigungen zurück. Als schleißlich Folter Dynamit und eingewendet wird, fielen die Gestenis dramatischer aus Diocese Musterleg nahe. Das die Gestenis eher die Verhormetheden als die Wahrheit widerspiegelten. In Aragon hatten sich die Templer zunächst militärisch gegen ihr Verhaftung gewehrt und aus ihren Festungen herausgekämpft, bis sie überwältigt wurden. Dieser Widerstand wurde als Beweis für ihr Schuld verwendet. Wenn sie unschuldig waren, warum kämpften sie? Anstatt sich den Ermittlungen zu unterziehen? Doch die Templer hatten allen Grund, der königlichen Justiz zu misstrauen, insbesondere nachdem sie gesehen hatten, wie die französischen Templer behandelt worden waren. Jacques de Molays Verhalten waren de Verferens war widersprüchlich und letztlich schädlich für den Orden. Hat unter Folter gestanden, sein Gestanis war päpstlichen Kommissaren widerrufen und dann wieder aufgehoben. Als ihm die Rucker in Philipps Gewahrsam angedroht wird. Sein Sagen zerstört sein Glaubwürdigkeit und mit ein Schlussig Verteidigung de Ordens unmöglich. Der Großmeister skien unter dem Druck von Haft. Folter und dem Zusammenbruch der Ordens einen psychischen Zusammenbruch erlitten zu haben. Der Mann, der die Templer 15 Jahre lang geführt hat, wie sich als unfähig, in ihrer großen not wirksam zu verteidigen. Ob dies auf Charakterschwäche, die Folgen von Folter oder strategische Kalkulationen zurückzuführen war, ist bis heute umstritten.
Auch an der Tempelführer waren ebenso ineffektiv. Die hoheren Ordensmitglieder wurden in Twitter inhaftiert, eingestruktert oder versuchten, sich durch Kooperation mit der Staatsanwaltschaft zu retten. Den Templern fällt es in Gemandum, der ein koordiniert Verteidigung in ganz Europa hat führen können. Ihr traditionell Disziplin und die Einheit, zerbrachen unter dem Druck. Einzelne Templer verteidigten sich oft Wergwand. Viele gaben Bugen Zeugnis ihres truen Dienstes ab die schilderten Jarsen im Kampf für das Christentum und die Einhaltung ihrer Gelobt. Sie erklärten, das alle Geständnis unter Folter erzwungen und die falsch sehen. Sie baten in ständigem Verprozess vor unparteiischen Richtern, anstatt von ihren Feinden verurteilt zu werden. Dies persönlichen Zeugnis zeigten, dass viele Templer ihrem Orden treu blieben und die von seiner Unschuld überzeugt waren, aber es konnten die gegen gerichteten politischen Kraft nicht überwinden. Philipp lenkt die öffentliche Meinung durch Propaganda, kontrolliert den Zugang zu inhaftierten Templern und hat sich die Kooperation von Papst Clemens gesichert. Die theologischen Anklagen gegen die Templer waren selbst für mittelalterlich Verhaltenes fragwürdig. Die Vorwürfe der Christusverleumdung und der Gottesdienst waren außerordentlich schwerwiegend und mit den schlimmsten Formen der Ketzerei vergleichbar. Die beweislich bestand jedoch fast ausschließlich aus unter Folter erpressen Geständnissen, mit wenigen Physischen beweisen für Götzenbilder, ketzerische Schriften oder dokumentarischen Belegen für systematisches Fehlverhalten. Das mittelalterliche Rechter konnten das Folter zu falschen Geständnissen führen konnte. Das Kirchenrecht verbot theoretisch die Folter von Klerikern und besondere Genehmigung. Doch dies rechtlichen Schutzbestimmungen wurden in den Tempelprozessen außer Kraft gesetzt. Philipps Entschlossenheit, den Orden zu zerschlagen und die seine Vermögen in sich zu reißen, setzt sich über alle rechtlichen Gepflogenheiten hinweg. 1312 lost Papst Clemens den Tempelorden formell mit der päpstlichen Buhl Vox in Excelso auf, die auf dem Konsul von Wien erlassen wird. Entschieden war, dass Clemens die Templer nicht formell als Ketzer verurteilt. Stattdessen unterdrückt den Orden zum Wohl des Heiligen Landes und einen Skandal zu vermeiden. Räumt damit im Grand ein, dass ihm die Beweis für eine Verurteilung fehlten, und die bot sich dem politischen Druck. Die Buhl übertrug den Großteil des Templerbesitzes an die Johanniter. In der Praxis war dies Übertragung jedoch unvollständig. Philipp behielt die Kontrolle über die französischen Templervermögen und die nutzt verschieden Vorwand, deren tatsächlich Übergabe an die Johanniter zu vermeiden. Auch in der Monarchien behielten Teil des Templervermögens in ihren Königreichen. Die Johanniter erhielten weniger, als das päpstliche Dekret versprochen hat. Einzelne Templer erlitten unterschiedlich Schicksal. Diejenigen, die gestanden und sich der kirchlichen Autorität unterworfen hatten, wurden in Kloster eingewiesen, dort ihr Leben in Busse zu verbringen. Einige wurden nach einer milden Strafe freigelassen. Die Mehrheit verbrach im Gefängnis. Beaver sie auf verschiedenen Kloster verteilt wird. Templer, die ihr Unschuld beturten oder ihr Geständnis widerriefen, wurden harter bestraft. Rückfällige Ketzer konnten hindert werden, und die Philipp nutzt dies Regel, Templer zu beseitigen, die sich als unliebsamer wiesen. Die Genozahl der Hingerichten ist unbekannt, aber Dutzend oder vielleicht 100 von Templern starben auf dem Scheiterhaufen oder im Gefängnis. Die Auflösung der Tempelwardens führt zu praktischen Problemen. Tausend Tempelletten in ganz Europa. Viel von ihnen betagt. Plötzlich ohne ihren Orden und ihr Existenz gründlich. Die örtlichen Kirchen sollten sie versorgen. Doch viel ehemalige Templer kämpften mit Armut und so ziller Ausgrenzung. Der Skandal hat ihren Ruf zerstört und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft erschwert. Einige Templer schlossen sich anderen Ritterordenen, insbesondere den Johannitern. In Aragon dürften die Templer einen neuen Orden gründen, den Orden von Montesa. De viel Spanish Templer und deren Besitztümer aufnahm. In Portugal wurden die Templer untersucht, für unschuldig befunden und als Christusorden neu gegründet. Dies regionalen Unterschied zeigten, dass außerhalb Frankreichs viel Autoritäten den Entschuldigungen weiterhin skeptisch gegenüberstanden.
Die über ganz Europa verstritten Besitztümer, der Templer wechselten nun den Besitzer. Bauernhof werden zu Königlichen Gütern oder en Adlige Vergeben. Burgen werden abgerissen oder umgenutzt. Kirchen werden anderen Orden übergeben. Das Weitversweit Netz der Templer-Königreich, das seit dem 12. Jahrhundert bestanden hat, wird aufgelost und deserstret. Die Auflösung der Ordens vernichtet das Werk von fast 2 Jahrhunderten. Die Templer hatten eine Organisation aufgebaut, die sich von Schottland bis Palästina erstreckt. Ein Finanznetzwerk geschaffen, das den internationalen Handel ermöglicht, und ein Streitmacht unterhalten, die an unzähligen Kreuzzügen teilgenommen hat. All dies indeed in 5 Jahren Waller Verhaftungen, Prozess und Geständnis. Der Templer-Prozess offenbart die Verwundbarkeit, selbstmachtiger Institutionen gegenüber entschlossenen weltlichen Autoritäten. Der päpstliche Schutz der Ordens sich als unzureichen gegen einen König. Der bereit war, sich dem Kirchenrecht zu widersetzen. Militärischer Ruf war bedeutungslos. Die Mitglieder einzeln verhaftet und nicht als bewaffnet Trupp bekämpft wurden. Reichtum, der Innensicherheit, zu geben geglaubt hat, wird zu ihrem Untergang. Das Verfahren gegen die Templer war nach jedem vernünftigen Maßstab ungerecht. Der Einsatz von Folter zur Erpressung von Geständnissen, die Verweigerung einer angemessenen Verteidigung, die politische Manipulation der Justiz, all dies verstößt gegen mittelalterliche Rechtsgrundsätze. So unvollkommen dies auch üblicherweise angewendet werden. Die Unterdrückung der Templer war ein Schauprozess, und eine Enteignung im Gewand der Justiz. Doch die Templer waren nicht ganz unschuldig. Ihr geheimes Gremier, Stolz und Widerstand gegen Reformen hatten sie angreifbar gemacht. Reichtum ohne Erkenbaren Zweck hat Gral hervorgerufen. Ihr militaristischen Traditionen waren nach dem Fall von Acre überholt. Der Orden hatte es versäumt, sich den veranderten Umständen anzupassen und starren Traditionen festgelten, wo Flexibilität gefragt gewesen war. Dies versigen Rechtfertigkeit, zwar nicht ihr Verfolgung, erklärt aber, warum sie nach ihrem Fall nur wenig verteidigten. Kapitel 13. Der letzte Großmeister. Jacques' letzter Kampf. Jacques de Molays verbrach fast 7 Jahre im Gefängnis. Von seiner Verhaftung im Oktober 1307 bis zu seinem Tod im Mars 1314. Dies Jahr der Gefangenschaft, der Verhör und der Demütigungen brachen den Mann, der einst den angesehensten christlichen Ritterorden befleit hat. Doch in seinen letzten Augenblicken fand de Mol den Mut, der ihm waren de gesamten Prozesses gefällt hat. De Mols Haft war, gemessen in mittelalterlichen Maßstäben, nicht durchweg hart. Als Großmeister wurde etwas besser behandelt als die übrigen Templer. Wurde nicht in einem dunklen Verlies eingesperrt, sondern stand unter Hausarrest im Pariser Tempel, dem ehemaligen Hauptsitz der Ordens. Dürft unter Aufsicht besucht empfangen. Konnte einen Teil seiner Word bewahren und war nicht den schlimmsten körperlichen Folterungen aussetzt, denen andere Templer unterworfen waren. Doch psychisch Folter war womöglich wirksamer als physisch. De Mol must mij tanzen, wie sein Ordens erstort, sein Bruder, zu Geständnissen gefoltert und sein Lebenswerk, zernichtigt word. Trug die Verantwortung für das Versigen der Templer, sich nach dem, Verlust der Heiligen Landes anzupassen. Sein verwirrende juristische Strategie waren de Prozesses, hat die Verteidigung der Ordens geschwächt. Die Erkenntnis seines Scheiterns war womöglich schmerzhafter als jede Folter. Waren de gesamten Prozesser, schwant de Mols Wischen trotz und Unterwerfung. Betört die Unschuld der Templer, nur den Unterdruck, zu gestehen. Fordert ein Ordnungsmaß kirchenrechtlich Unterstützung, nur schleißlich sein should eingestehen und weitere Folter zu entgehen. Sein Verhalten spiegelt nicht nur schwach weiter, sondern die unmöglich Leid Gefangenen, de seinen Orden schützen wollt, aber dazu machtlos war. 1314 einigten sich Papst Clemens und König Philipp auf das endgültige Schicksal der Templer. Ein Kardinalskommission wurde einsetzt, das Urteil über de Mol und drei weitere hochrangige Templer zu fallen. Geoffrey Descharn, Meister der Normandie, Hughes Dero, Visitator von Frankreich, und Jeff de Gonville, Meister von Aquitanien.
Das Tiel der Commission, das in Paris öffentlich verkündet worden sollt, stand bereits fest. Die Templer sollten ihr Schein gesten. Die Auflösung der Ordens akzeptieren und den Rest ihres Lebens in Klostergefängnissen verbringen. Dies wird den Skandal Belgien und Philipp ermöglichen, den Sieg zu verkünden. Und die Templerführung tatsächlich hinzurichten. Am 18. Mars 1314 Word vor der Kathedrale, Notre Dame in Paris anschaffet errichtet. Ein groß Menschenmensch versammelt sich, dem Spektakel beizuwohnen. Die vier ranghochsten Templer wurden in Ketten vorgeführt, Tiel öffentlich verlesen zu lassen. Sie rechneten im IT-Gefängnis, demand innen Versprochen hat, Gestanis Word Leben retten. Die Kardinali begannen, die Anklagepunkt und die Geständnis der Templer zu verlesen. Sie schilderten detailliert die angeblichen Ketzereien, die Verleugnung Christi, die Götzenverehrung und die perversen Praktiken. Die Mensch lost der Lateinei der Sünden, die dem Orden angelastet wurden, den sie einst verrührt hat. Dies öffentliche Demütigung war Teil von Philipps propagandistischem Erfolg. Die Templer sollten nicht nur besiegt, sondern auch entert werden. Doch den Geska etwas unerwartetes. Als die Kommission zur Urteilsverkündung ansetzt, unterbrach Jacques de Molays, der alte Großmeister, 70 Jahre alt und von der Haft gebrochen, schopft letzten Mut. Begann zu sprechen, und was sagt, schockiert alle Anwesenden. De Mol verkündet lautstark die Unschuld der Ordens. Erklärt, die Geständnis sind falsch. Durch Folter und die Einschüchterung erpresst Ordens. Betont, die Templer sind ihr ganzes Leben lang zu Christen gewesen, hatten für ihren Glauben gekämpft und sind im Kampf gefallen. Und die Anklagen gegen sie sind Lügen, erfunden von Jürgen Feinden. Geoffrey de Sar schloss sich de Mols Protesten. Dies beiden betagten Ritter, die Wigeners Widerstands dem sicheren Tod ins Auge hin, wollten die Wahrheit statt die Überlebens. Sie widerriefen öffentlich ihr Geständnis und erklärten die Templer vor Gott und den Menschen für unschuldig. Sie verurteilten die Genigen, die den Orden zerstört hatten, und riefen Gottes Gericht über ihr Verfolgerin. Das hatten Wedger Philipp, nach die Kirchenkommission errichtet, die sorgfältigen Zeniert Zeremonie, die Auflösung der Tempelordens besiegeln sollt, war zu einem propagandistischen Desaster geworden. Der Großmeister und ein weiterer Hochranger Templer hatten das Gesamtgerichtsverfahren öffentlich abgelehnt und ihr Unschuld betont, in einem Moment, in dem ein Gestanis Leben gerettet hat. Philipp reagiert umgehend. Durch den weiter auf Geständnis, während de Mol und die Zaren, zu rückfälligen Ketzen geworden und die Summit, der Hinrichtung aussetzt gewesen, weiter öffentlich Bloßstellungen zu vermeiden. Ordnet Philipp die sofortige Hinrichtungen. Die beiden Templer sollten nach, selben Tag auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Abend wird auf einer kleinen Insel im Flussson, der Läuf, Schaffet errichtet. De Mol und die Zaren wurden in Pfahl gefesselt und mit Hols umgeben. Waren das für vorbereitet Word, erhielten sie die Letztgelegenheit, ihr Geständnis zu widerrufen und sich so zu retten. Beide weigerten sich. Mehrere Chroniken beschreiben die Hinrichtung. Die Details variieren jedoch. Die meisten Stimmen deren Überien. Das beide Männer bis zum Schluss ihr Unschuld beturten. De Mol soll zu der versammelten Mensch gesprochen. Sein Betuerung der Unschuld der Ordens wiederholt und Gott angerufen haben. Durch de den Templern weiterfahrenden Unrecht zu sein. Einigen Quellen zufolge verflucht de Mol Philipp und Clemens aus den Flammen und prophesieit. Das beide bald vor Gottes Richterstuhl stehen werden. Ob dieser Flutsch tatsächlich ausgesprochen wird oder nicht, die derfolgenden Ereignis verliehen ihm Legenden Status. Papst Clemens starb nur einen Monat später, im April 1314. Philipp kam im November desselben Jahres bei einem Jagdunfall ums Leben. Beide Männer starben innerhalb eines Jahres nach dem Hinrichtung. Der zeitliche Zusammenhang dieser Todesfall nach der Verbrennung der Großmeisters naht Spekulationen über ein göttliches Gericht. Später Autoren schmückten die Geschichte und fanden Details über Demoless, Flutsch und dessen Erfüllung hinzu. Die Legend vom Templerflutsch wird Teil der europäischen Folklore und die Tiden.
Das got die Martyrerter rehabilitiert hat. De Mols letzter Widerstand rehabilitiert in teilweise von seinem empfänglichen Sagen. Sein öffentliches Unschuldsbekenntnis, das ablegt, obwohl ein Gestande sein Leben hat retten können, demonstriert sein unerschütterliche Überzeugung von der Rechtschaffenheit der Tempelwardens. Wollte den Tod der Schande, das Martyrium dem Kampf. In diesem letzten Akt beweist de Mol den Mut, den Mann von einem Großmeister der Tempelwardens erwartet. Auch Geoffrey de Charnes Mut verdient Anerkennung. Obwohl weniger bekannt ist als de Mol, war Charnes Bereitschaft zu sterben, anstatt falsch Geständnis abzulegen, ebenso heldenhaft. Dies beiden betagten Ritter fanden not gern der Gefangenschaft, die Demütigung die Kraft. Als Templer zu sterben sich selbst angesichts der Flammen nicht zu ergeben. Die Hinrichtung Wort vereinigt Pariser. Die in die Unschuld der Templer Glauben, zu einem Wallfahrtsort. Blumen wurden niedergelegt. Gebiet gesprochen die Geschichten über die Martyrer erzählt. Dies breit enttilnehmdet darauf hin, das nicht alle Philipps Propaganda geglaubt hatten das, will einfach lut trotz des Skandals den Templern weiterhin Respekt entgegenbrachten. Die beiden anderen Templer, die vor die Commission gestalt wurden, Hughes der Jeff Dion will, schlossen sich dem Protest von de Mol des Charnenichten. Sie blieben bei ihren Geständnissen wurden zu lebenslänger Haft verurteilt. Sie überlitten die Hinrichtung verbrachten ihr restlichen Jahr in Klostergefängnissen. Ob es sham über Jubelben oder Erleiderung darüber empfanden, den Flammen entgangen zu sein, wissen wir nicht. De Mols Verbrenung markiert das symbolisch de Tempelwardens. Zwar überlitten einige Templer in Gefängnissen Klostern, regional Unterschied führten dazu, dass manche himmlische Templer in bestimmten Ländern ein freies Leben führten. Doch die Organisation als Matige International Institution war am Ende. Der letzte Großmeister starb, indem die Unschuld der Ordens betört, es word kein Nachfolger gewollt. Die Frage nach der Tatsächlichen, should oder Unschuld der Templer starb gewissermaßen mit der Zerstörung der Ordens. Moderne Historiker haben Zugang zu Dokumenten Perspektiven, die den Kontext liefern. Doch Gewissheit über die Ereignis vor 7 Jahrhunderten bleibt schwer zu erlangen. Klarsgängig, dass die Entschuldigungen zumindest übertrieben. Schlimmstenfalls erfunden in erster Linie als Rechtfertigung für die Ernennung von Reichtümern nicht zur Bekämpfung echter Ketzerei missbraucht wurden. De Mols letzte Unschuldsbekundung, die im Angesicht des Todes vom Schaffet wirken det, hat als historisches Zeugnis gewirkt. Es handelt sich nicht ein unter Folter erpresst Geständnis, sondern ein freiwillig Aussage. Die der Sprecher in einerseits der Unsicherheit de drohenden Verlust abgab. Ob Historiker SILS in gültigen Unschuldsbeweis anerkennen oder nicht, SIE belegt zweifellos dems persönliche Überzeugung von der Rechtschaffenheit der Tempelwardens. Das Bild des gilteten Großmeisters, gebrochen durch Gerland Gefangenschaft, de den letzten Mut fand, sich seinen Verfolgen zu weitersetzen, halt seit Jahrhunderten nach. Es verkörpert den Tempelwarden in seiner besten Form. Mutig, true bereit, lieber zu sterben, als sein Prinzipien zu verraten. Welchfeller schwachen den Orden auch immer waren seins bestens prägten. Sein in die War von einem Martyrium gekenzeigt. Net, das seinen Gründungsprinzipien erwies. Kapitel 14. Vermatnis die Legend. Die Templer nach ihrem Untergang. De Tempelwarden war untergangen. Doch die Templer waren nicht vergessen. Fast unmittelbar nach seiner Auflösung entstanden Legenden den Orden. Mythen, die historischen Fakten schleißlich überlagerten. Dies Legenden erzählen uns ebenso viel über die später europäische Gesellschaft, wie über die Templer selbst. Der Reichtum der Templer gab sofort Anlass zu Spekulationen. Wann war verschwunden? Philipp Beschlag nimmt französisch Templerbesitztümer. Doch gerucht über verborgene Schätze hielten sich hartnäckig. Der Orden hat über enorm Reichtümer verfügt. Sicherlich hatten einen Teil davon vor den Verhaftungen versteckt. Skatzicher durchsuchten himmlische Templerbesitztümer, nach geheimen Julben, vergebenem Gold. Dies Schatzlegenden wurden immer Ostweifender.
Worden Geschichte das Templerschiff Vorabend der Verhaftungen von La Rochelle US in C. Stachen und die Schatze de Ordens in geheimer Orte brachten. Manch behaupteten, de Schatze nach Schottland geland, und nach Amerika. Angesichts der Damaligens sei geografisch unmöglich. Wieder und Sprachen von Verstecktenberg festungen. Gibt kein glaubwürdigen Beweis für dies Geschichten. Doch es verankerten sich fest in der Popularkultur. Die Vorstellung von verborgenem Wissen der Templer sich als nach hartnäckiger als die Legenden verborgenen Schatze. Die Templer waren 2 Jahrhundert lang im Heiligen Land aktiv gewesen. Sie pflegten Kontakt zu muslimischen Gelehrten, byzantinischen Griechen und Ostrussen. Sicherlich hatten geheimes Wissen erlangt. Vielleicht denn offen Thulsort de Heiligen Grals, alte Manuskript oder mystisches Wissen aus dem Tempel Salomos. Dies Legenden spiegelten die mittelalterliche und später europäische Faszination für Verlarins, Wissen und Uralt Weisheit weiter. Die Templer wurden zu Beekman bewahren unzahliger esoterischer Geheimnis. Die angeblich aus der Antike standen. Sie wurden dem Heiligen Gral, der Bundeslade, geheimen christlichen Erlerin und verschiedenen mystischen Traditionen in Verbindung gebracht. In der Renaissance waren die Tempellegenden völlig fantastisch geworden. Okkultphilosophen integrierten die Templer in Komplextheorien über Geheimbund, die uraltes Wissen bewahrten. Die Templer galten angeblich als Hüter von Mysterien aus dem alten Ägypten, als geheime Christen, die den wahren Glauben vor römischer Korruption bewahrten, oder als Besitzer alchemistischer Geheimnis. Waren der Aufklärung geborenen Freimaurer, die Symbolik der Templer, und die Beanspruchten Verbindungen zu diesem mittelalterlichen Orden. Freimaurerisch Ritual integrierten Titel, und die Symbolik der Templer. Einige Freimaurerswege behaupteten, direkt von Tempeln abzustamen, die angeblich nach Schottland geflohen waren und die dort Geheimbund gründeten, die Traditionen ihres Ordens zu bewahren. Dies Verbindungen zur Freimauerei sind historisch zweifelhaft. Die moderne Freimauerei entwickelt sich im frühzeitlichen Europa aus den Traditionen von Handwerkskunsten, nicht aus mittelalterlichen Ritterorden. Dr. romantische Reis, sich auf ein Templerabstammung zu berufen, sich für Organisationen, die nach historischer Legitimität sich den, als unwiderstehlich. Die Templer wurden zu Beekman Gründungsmitteln für Gruppen, die sich ein alterwürdige Abstammung wünschten. Das 19. Jahrhundert brach der Romantik ein starkes Interesse im Mittelalter im Allgemeinen und in den Templern im Besonderen. Romantische Schriftsteller, Künstler und Historiker stilisierten die Templer, zu tragischen Helden, zu tapferen Rittern, die von korrupten Monarchen und die bestechlichen Papsten vernichtet wurden. Sir Walter Scott's Roman Ivanhoe, für Templerfiguren einem breiten Publikum vor. Dies romantische Rehabilitierung ignoriert oder verharmlost, die tatsächlich historische Komplexität der Templer. Die wahren Templer waren gewalttätige Krieger, die im Namen der Religion Graltaten beginnen, Reichtümer anhoffen, waren des armet vordersten, und die letztendlich in ihrer Gründungsmission scheiterten. Die romantischen Templer hingegen waren reinherzige Kreuzritter, die für ihr Tugend den Martyritat starben. Ein gravierend Verserung der Realität. Akademisch Historiker der 19. Und die frühen 20. Jahrhunderts begannen, die Geschichte der Templer an und von Primarquellen ernsthaft zu erforschen. Sie veröffentlichten Jahresakten, Päpstliche Bullen, Chroniken und der Dokumente. Dies Verschung legt den Grundstein für die faktische Geschichte der Templer und die Trante Legenden von dokumentierten Ereignissen. Doch die akademische Geschichtsschreibung konnte mit der popularen Mythologie nicht mithalten. Bücher, Filme und die schließlich auch Fernsehsendungen präsentierten die Templer weiterhin als Hüter von Geheimnissen, Besitzer von Schatzen oder Opfer von Verschwörungen. Die Generation folgt den Legenden neue Facetten, hin sie und die past die Templermythen den aktuellen Sorgen und die Faszinationen in. Das 20. Jahrhundert brach besonders Ostphal Templertheorien hervor. Manch brachten die Templer mit Jeter denklichen Verschwörungstheorie in Verbindung. Sie hatten im verborgenen Überlet. Sie hatten das Weltgestion kontrolliert. Sie besaßen fortschrittliche Technologie. Dies Theorien erforderten,
alle tatsächlichen historischen Beweis, zu ignorieren oder zu verwerfen, stattdessen auf Spekulationen Fantasie, zu setzen. Modern Verschwörungstheorien verwickeln die Templer oft in komplex Erzählungen über Geheimbund, die Geschichte lenken. Dies Theorien sprechen Menschen in, die nach einfachen Erklärungen, für komplex Ereignis suchen, sich mit der Vorstellung trassen. Die Geschichte folgt verborgenen Planen statt chaotischem menschlichem Handeln. Die Templer dienen als bequem, mysteriös Figuren, die sich in jede Verschwörungserzählung einfügen lassen. Die historischen Templer waren gleichzeitig profane interessanter als ihre legendären Vorbilder. Sie waren kein Mystiker, sondern Soldaten, kein Philosophen, sondern Krieger Verwalter. Ihre Geschichte ist ein Geschichte von institutioneller Entwicklung, militarischen Aktionen, wirtschaftlicher Raffinesse, letztlich politischer Verwundbarkeit. Ein zutiefst menschlich Geschichte von Urgies, Mut, Anpassungsfähigkeit Scheitern. Was die Templer historisch bedeutsam macht, war nicht geheimes Wissen oder verborgene Schätze, sondern ihre Rolle in der mittelalterlichen Gesellschaft. Sie verkörperten eine nordige Lösung zur Vereinbarkeit von Christentum Gewalt, schufen ausgeklügelte Finanzsystem, die wirtschaftliche Entwicklung Europas forderten, sicherten zwei Jahrhunderte lang die militärische Kontinuität in den Kreuzfahrtstädten. Ihre Unterdrückung verdeutlicht die Verwundbarkeit machtiger Institutionen gegenüber entschlossenen politischen Angriffen. Trotz päpstlichen Schutzes, immensen Reichtums jahrhundertelanger herausragender Verdienst konnten die Templer vernichtet werden, wenn ein machtiger Monarch entschied. Das tat mehr Wert sehen als lebendig. Dies Lection über institutionelle Verwundbarkeit ist weit über das Mittelalter hinaus relevant. Die Templer veranschaulichen auch, wie Organisationen scheitern können, sich in während Umstand anzupassen. Gegründet zum Schutz von Pilgern nach dem ersten Kreuzzug, behielten dies Identität lang bei. Nachdem die Wurzeln der Pilgerfahrt verloren gegangen, die Kreuzfahrtstädten zerfallen waren. Ihre Unfähigkeit, nach dem Verlust Palästinas eine neue Mission zu entwickeln, trug direkt zu ihrer Verwundbarkeit bei. Am wichtigsten ist vielleicht, dass die Templer sehen, wie Geschichte zur Legend wird. Die tatsächlichen Templer waren fehlerhaft Menschen in einer fehlerhaften Institution, malmütig, malgrausam, letztlich in ihrer erklärten Mission gescheitert. Die legendären Templer hingegen sind geheimnisvoll, madig, allwissend unsterblich. Dies Transformation von historischer Realität zu romantischem Mythos offenbart viel über das menschliche Bedürfnis nach Helden, Mysterien Erklärungen. Das Interesse in den Templern ist ungebrochen. Regelmäßig erscheinen Bücher über von seriosen wissenschaftlichen Studien bis hin zu abenteuerlicher Science Fiction. Dokumentarfilm versuchen, Fakten von Fiction zu trennen. Touristische Städten in ehemaligen Templerstandorten sehen Besucherinnen, die eine Verbindung zu diesem legendären Orden suchen. Dies enthalten Faszination von etwas, das über die Templer selbst hinausgeht. Wir fühlen zu Geschichten von Machtverlust, von Martyritat für Prinzipien, von verborgenem Wissen verlorenen Schätzen in Gesigen. Die Templer bieten einen Rahmen, dies uralten menschlichen Anliegen auf eine fern Vergangenheit zu präzisieren, die geheimnisvoll dramatisch erscheint. Die realen Templer waren Kinder ihrer Zeit, mittelalterliche Krieger, die Religionskrieg führten, die nur schwer verstehen oder rechtfertigen können. Sie waren nicht oft klarer als ihr Zeitgenossen, kein Besitzer uralter Weisheit, kein Helden im herkömmlichen Sinn. Sie waren komplex, widersprüchlich letztlich tragisch gestalten, die ein schwierige Mission versuchten scheiterten. Doch das Scheitern bedeutet nicht, dass ihr Geschichte wertlos ist. Die Geschichte der Templer wirft ein Licht auf das mittelalterliche Christentum, die Ideologie der Kreuzzüge, die militärische Organisation, die wirtschaftliche Entwicklung die politische Macht. Aufstieg Fall lehren viel über institutionelle Anpassung, politische Verwundbarkeit darüber, wie Macht soll und Hänger als aufgefeind ansieht, die tatsächlichen Templer zu verstehen, nicht die legendären Mystiker, sondern die historischen Krieger Bankiers,
Muss man romantisch mythen und Verschwörungstheorien beiseitlassen. Es bedeutet zu akzeptieren, das Geschichte komplexer, vielschichtiger und oft weniger dramatisch ist, als Legenden suggerieren. Doch Diocese historisch Verständnis bietet etwas, was Legenden nicht leisten können. Einen echten Einblick in das Denken der Menschen im Mittelalter. Ihre Gesellschaftsorganisation und ihren Umgang mit zeitlosen Fragen nach Glaub, Gewalt und Sinn. Kapitel 15. Schluss. Die Realität im Blick behalten. Der Tempelorden existiert etwa 200 Jahre lang. Von seiner Gründung 1119 bis zu seiner Auflösung 1312. In dieser Zeit entwickelten sich von nun armen Rittern zu einer mächtigen internationalen Organisation, die schließlich in einer Kampagne juristischer Verfolgung zerschlagen wird. Ihr Geschichte umfasst Triumph und die Tragödie, Innovation und die Starrheit, Mut und die Scheitern. Auf dem Hochpunkt ihrer Macht waren die Templer Beispielos. Keine Organisation hat klosterliches Leben in einem solchen Umfang mit professionellem Militärdienst der Folgreich vereinigt. Sie schufen Verwaltungssystem. Die Besitztümer von Schottland bis Palästina verwalteten. Sie entwickelten Finanzdienstleistungen, die den internationalen Handel erleichterten. Sie bauten Burgen, die mittelalterliche Militärtechnik in ihrer schönsten Form repräsentierten. Die Templer waren Pionier auf vielen Gebieten. Militarisch demonstrierten wie Disziplin und die Training schwer Kavallerie, verheerend effektiv machen konnten. Ihr Weigerung, sich zurückzuziehen oder zu ergeben. War mitunter kostspielig, verli aber den Kreuzfahrerieren, denen auch die Templer einjorden, zu Versicht. Ihr Burgenbautechniken beeinflussen die Militärarchitektur in ganz Europa und im Mittelmeerraum. Wirtschaftlich gesehen leisteten die Templer Pionierarbeit im Finanzwesen, das später zum Standard im Bankwesen wurden sollt. Ihr accreditive lassen real Problem mittelalterliche Reisender. Ihr Verwaltung Adliger, und die Königliche Gelder beweis, das religiöse Organisationen Komplex Finanzgeschichte abwickeln konnten. Ihr weitversweiten Handelsnetzwerk ermöglichten einen relativ effizienten Waren, und die Geldtransfer über Internationalgrenzen. Doch die Templer waren auch in mancher Hinsicht ein Produkt ihrer Zeit, was uns hut befremdlich erscheint. Sie waren Kreuzfahrer, die Religionskrieg führten, die were hut bestenfalls als Würfel betrachten. Sie verretten Gewalt gegen Muslim und die Juden. Sie hielten Sklaven, die an das Zwang auf ihrem Land arbeiteten. Sie verkörperten die im mittelalterlichen Christentum vorherrschende Verbindung von Glaub und die Gewalt auf ein Weis, die dem späteren christlichen Empfinden widerspricht. Die Templer waren nicht oft klarer als ihr Zeitgenossen. Ihr Bereitschaft, für das Christentum zu kämpfen und zu sterben, war aus ihrer Sicht ab. Erscheint uns aber als gefahrlicher Fanatismus. Reichtum, den trotz vorgeblicher Armut anhoffen, verkörpert Widerspruch, mit denen zu kämpfen hatten. Ihre Geheimhaltung und die unabhängige Schufen soll Effizienz als auch Verwundbarkeit. Historisch Persönlichkeiten zu verstehen, muss man soll romantischer Idealisierung als auch gegenständlicher Veritelung widerstehen. Die Templer sollten nach den Maßstäben ihrer Zeit beurteilt werden, wobei uns wirken ist, dass dies Maßstab sich von unseren unterschieden. Sie waren tapfer Krieger in einem gewalttätigen Zeitalter, gläubige Christen in einer religiös intoleranten Ära, und die irrgäzige Institutionenbauer in einer Welt, die solchen Irrgäz belangt. Die Mission der Templer scheitert letztlich. Sie konnten die Pilger nach Jerusalem nach dessen Fall nicht schützen. Sie konnten die Kreuzfahrerstädten nicht vor der entschlossenen muslimischen Rückeroberung bewahren. Sie konnten sich nach dem Fall von Acre nicht in die veranderten Umstände anpassen. Die sie scheitern war nicht primär auf Fähigkeit oder Inkompetenz zurückzuführen, sondern auf Umstand, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Unsere europäische Unterstützung, überlegen muslimische Streitkraft, und die schlichtet sich, dass das Kreuzzügsprojekt von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Ihr Unterdrückung offenbart viel über mittelalterliche Politik und die Religion. Philipps des schonen Angriff auf die Templer war in erster Linie von Gier motiviert, wird aber in religiöser Sprache verkleidet.
Der Einsatz von Folter zur Erpressung von Geständnissen, und die Manipulation von Gerichtsverfahren zu politischen Zwecken waren zwar nicht auf die Templerprozess beschränkt, stellten aber besonders gedokumentiert Beispiel mittelalterlicher Justizkorruption dar. Papst Clemens wie das Unfähigkeit, einen päpstlichen Orden vor weltlicher Verfolgung zu schützen, verdeutlicht die Grenzen der päpstlichen Autorität gegenüber mächtigen Monarchien. Die traditionell, theoretische Überlegenheit der Kirche gegenüber weltlichen Herrschern kann einen Orden ohne Armeen nicht schützen, wenn ein König dies ersteren wollt. Dies war ein Verbot späterer Konflikt zwischen Kirche und die Staat, waren die Reformation und die darüber hinaus. Die letzten Jahre der Templer, in denen sie die Überreste der Kreuzfahrerstätten unter Zunament verzweifelten umstanden verdächtigten, offenbarten soll die besten als auch die schlechtesten Seiten der Ordens. Mut und ihr Disziplin blieben bewundernswert. Einzelne Templer kämpften mit bemerkenswerter Tapferkeit in aussichtslosen Situationen. Doch die Ordensführung versäumte es, sich strategisch anzupassen und hielten traditionellen Vorgehensweisen fest, wo Innovation erforderlich gewesen war. Jacques Dido's letzter Widerstand, als vom Schaffet sein Unschuld betört, bildet einen würdigen Abschluss der Geschichte der Ordens. Ob die Entschuldigungen nun stimmten oder nicht, die Bereitschaft, lieber zu sterben, als falsch Geständnis abzulegen, verkörpert die Ideal der Tempelordens in erarrangten Form. Stellt über Jubelben, Wahrheit über Kompromiss, und die Beweis damit den Mut, den Orden in seinen Glanzzeiten ausgegnet. Die Legenden die Templer spiegeln das menschliche Bedürfnis nach Geheimnis, erklären und die Sinn weiter. Wir wollen glauben, dass die Templer Geheimnis besaßen, dass Untergang auf gefahrliches Wissen und die nicht bloß auf königlich Gier zurückzuführen war. Wir wollen glauben, dass es irgendwie überlitten und die weiterhin im verborgenen Einfluss auf die Geschehnis ausübten. Diese Legenden befriedigen emotionell Bedürfnis, die historische Realität nicht vollständiger fühlen kann. Doch die Geschichte Beität was Legenden nicht können. Die Wahrheit darüber, wie real Menschen in einer Welt, die sich stark von unserer unterscheidet, mit realen Problemen kämpften. Die tatsächlichen Templer waren kein Geheimnis wollen eintreten, sondern Krieger und die Verwalter, die aufgeben erfüllten, die als göttlich gebeten anzuhören. Ihr Geschichte ist ein Geschichte von institutioneller Entwicklung, Militärdienst, wirtschaftlicher Innovation, politischem Taktieren und die letztendlichem Scheitern. Ein zutiefst menschlich Geschichte. Die Templer sind für das heutige Verständnis von Bedeutung. While das mittelalterliche Christentum, die Ideologie der Kreuzzüge, die institutionelle Entwicklung und das Verhalten zwischen weltlicher und religiöser Autorität erhellen. Sie sehen, wie Organisationen zwar erfolgreich Innovationen hervorbringen, letztlich aber in der Anpassung scheitern. Sie verdeutlichen, wie macht fein denziert, selbst wenn Sicherheit bietet. Vor allem aber erinnern uns die Templer daran, das Geschichte von Menschen geschrieben wird, die auf dem Stand reagieren, die teilweise verstehen und die kontrollieren können. Die Ritter, die dem Orden beitreten, glauben, Gott zu dienen und die Christen zu beschützen. Sie konnten nicht vorherrschen, dass die Kreuzfahrerstätten scheitern. Ordens erstört wurden oder das in der Vorstellungswelt später Jahrhundert zu Legenden wurden. Diese Unfähigkeit, Konsequenzen vorherzusagen, ist ein universelles menschliches Phänomen. Wie die Templer treffen were entschieden auf der Grundlage unvollständiger Informationen, handeln nach Prinzipien, die were für richtig halten, und die hoffen, dass uns ihr Bemangen gut Ergebnis bringen. Manchmal gelingt es uns, manchmal scheitern wir, und die oft unterscheiden, sich die langfristigen Folgen unseres Handelns von unseren Absichten. Die Templer waren real Menschen, die unter konkreten historischen Umständen litten. Kein mythischen Gestalten US Legenden. Sie mit all ihren Tugenden, Fehlern, Erfolgen und die Misserfolgen zu verstehen. Liefert wertvolle Erkenntnis als nach, so romantisch Spekulation über Geheimnis und die Mysterien. Ihr Geschichte in die 1314 mit, der Hinrichtung von Jacques de Molays. Die Legenden leben fort, doch die historischen Templers sind verschwunden und die haben nicht die Ruinen ihrer Burgen.
Dokumente ihrer Prozess und die Erinnerung und ihr Taten hinterlassen. Was blight, is die Geschichte eines Ordens, der etwas bemerkenswertes unternommen, teilweise Folge hat. Letztendlich scheitert und die ein Vermachnis hinterließ. Das same tatsächlichen Leistungen übersteht. Where erinnern uns und die Templer nicht, while sie geheimes Wissen oder verborgene Schatze besaßen, sondern while ihr Geschichte zeitlos menschlich the men berührt. Glaubt und die Zweifel, mut und die Scheitern, macht und die Verletzlichkeit, Idealismus und die Pragmatismus. In ihrem Aufstieg und die Fall spiegeln, sich unsere eigenen Kämpfe weiter. Nach unseren Prinzipien in einer aufeinzelligen Welt zu leben, Institutionen zu errichten, die unser individuelles Leben überdauern, und die Sinn im Dienst in hoheren Zielen zu finden. Die Tempelritter waren Kriegermensch, die 2 Jahrhundert lang für ein aussichtslos Sach kämpften, enormen Reichtum anhäufen, obwohl sie armet wurden. Sie leisteten Pionierarbeit im Finnenswesen, während sie in mittelalterlichen religiösen Idealen festhielten, und die wurden schließlich von eben jenen Machtstrukturen vernichtet, denen sie gedient hatten. Ihr Geschichte ist komplex, widersprüchlich und die zutiefst menschlich. Ein Geschichte, die es wert ist, wahrheitsgetreu erinnert zu werden, anstatt sie unter Legenden und die Mythen zu verbergen.